today we have మన room లో with us a very interesting guest because I've been like okay, last 2 weeks I've been very curious about the fame that she's gotten, but దానికన్నా ముందు ఇంకా చాలా స్టోరీస్ ఉంటాయి, బట్ ఆ సైడ్ వెళ్ళము. It's going like bad, sorry. You can save it. You still have 10 more seconds. Oh yes, like we have today a very a dear friend, true friends I know is Pavani Karanam, Akka Kaveri and Sirisha. 30 seconds. Beautiful. All right. Hello. We have with us right now, if there is any... right now, if there is any movie that is setting the screens on fire across the country, it is Pushpa 2. And we have with us the actor who has received love across the country and probably the world for being the crux, the soul, the fulcrum of the biggest hit of the year. We have with us, please welcome Pavani. Welcome, Pavani. Oh wow. Thank you. Mama, welcome Pavani. Welcome and congrats on this Pushpa 2. Thank you so much. I love the competition you both went through to introduce me. You tried to like do across like Both the styles, because Case's style, mine is like very traditional style, news. Cases is a love. So we thought we'll give both kind of, but welcome. Sweet. In short, I'm Pavani Karanam. Thank you for inviting me to your cozy zone, permit room. So how does it... I want to ask like first one thing, very curious, from top of my mind, adokate endante, see we have this social media addiction, no? We love to see what's the notification and all. So how is your Instagram last 2 weeks low? I've seen like fastest growth and so much following. So I just like, నీ Instagram notification ఎట్లా నడుస్తుంది, like fast సో నేను అందుకే నోటిఫికేషన్ ఆఫ్లో పెడతా. సో వెన్ ఎవర్ ఐ ఓపెన్ ఇట్ అండ్ సీ, ఇప్పుడైతే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ likes and followers and comments and everything. It is a little overwhelming in the beginning. తర్వాత అలవాటు అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏంటి, I'll just go put my content out there and come back. Maybe after 2 or 3 hours I'll go check it and then leave it again. అలా ఉంది. I don't know, అంత I'm not going ఇంకా రెడీగా యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నావు. యాక్సెప్ట్ చేసేసా ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్, ఇట్స్ గోయింగ్ లైక్ పాసివ్ ఇన్కమ్ లాగా అది నడుస్తూ ఉంది. Okay. Nice. Yeah. So it has sunk in that now you are... How many times did you watch the movie? I'm just curious. 2 times. 2 times. I want to watch it more. Again? It's the time You now. want to watch in Chennai, Inka, you had some places to watch, no? Did you go? No, I want to go watch it in the biggest screen, IMAX screen. In Kerala? In Delhi lo kuda oka screen undi. I watched this Furiosa a few months back. అప్పుడు నేను అనుకున్నా, I have this dream to watch myself on that screen. Okay. I just want to like fly to Delhi and go watch it there. Okay. Sorry. Then you have to go. Hello, next Yeah. ఈ పనులంతా ఎవరు చేస్తారు? shit. అరే టికెట్ బుక్ చేయరా? Yeah. Go fast because like అంటే ఇంకో 1 week లో సంక్రాంతికి వచ్చేస్తున్నాం అన్ని వచ్చేస్తాయి. And ఇప్పుడు ముఫాసా కూడా వస్తుంది కదా. ముఫాసా వస్తుంది. Yeah. I'm afraid they'll keep it for at least for a couple of shows in the IMAX. Okay. Yeah. I'll go. No, I think it will be there for at least by till end of the year. End of the year అయితే ఉంటుంది అనుకుంటా. అయితే I'll go పక్కా. That's a dream now. I'll have to check it out. Yeah. Cool. Well, congratulations. Of course, let me give a little bit of introduction. We have known Pavani from a little earlier, from badminton. Yeah. A very good badminton player. I've learned it through these guys. You know. I don't know. I would say very enthusiastic, very earnest, very. But how was her game? Like you played with her, so. No, she was just learning back then. And Raja was also there. Yeah. So it was actually more difficult for Raja because I was at least in the middle. He is like very good, right? So he has to like, downplay his game and Okay. So koncham ippudu I learned it better. Yeah. Oh really? We should play again then. Yeah, we should. Oh. So what I know of Pavani, I'll first tell, right? She is like a fitness enthusiast. Right? Every day there's a picture from the gym. Like very disciplined, right? And she also appears very disciplined. Yeah. And also apparently a good singer. Oh. Likes to sing. Oh no. Yeah. Likes to sing. Good singer, I don't know. Likes to sing. Okay. Then let's. Yeah. Explore No, if that. it's wrong, then blame Raja. Oh, he came to these things, right? Okay. We asked him because he knows you better as a person. Yeah. We'll be good friends. Correct. So through this podcast, we just so don't worry, we will not ask any
controversial, emotional, or triggering questions. We are just trying to make you laugh, right? And Santhosh, And he also mentioned like you like to laugh at jokes, but you can't crack jokes. I'm sorry, that's what he said. ట్రై చేస్తాను నేను విత్ ఎక్స్పోజర్ ఐ హ్యావ్ విత్ రాజా ఆర్ యూ గైస్ లిటిల్ యా కొన్నిసార్లు బ్యాడ్ జోక్స్ పడినా ఐ లైక్ yeah. లాఫింగ్ ఎట్ ద జోక్స్. Yeah, no, let me tell you, we are big fans of terrible jokes. So feel free to, There's no inhibitions. and there is nothing called a bad joke. It's Yeah. funny joke or unfunny joke. Okay. So let's go, because there'll be a lot of bad jokes coming from us. Yeah. Just to make He also said like you cook upma very well. Maybe because he likes upma, I don't know. Yeah. He likes upma, so I gave him upma one day in dabba. That dabba he did not return yet. Raja, I'm Please. making it a point here. Please return my dabba. Okay, Raja Mamidana, stand-up comedian. Correct. There's only one. Now Raja means our Raja. Earlier it was that hero, but now he's become brother and all. The other Raja. That actor Anand Raja. Anand movie hero. ఆనంద్ మూవీ హీరోనా? శంకర్ దాదా సినిమాతో రిలీజ్ అయింది కదా ఆనంద్. శేఖర్ కమ్లా శేఖర్ కమ్లా. అతను his name is I only remember him as Anand. Anand, yeah. Poor guy's name is Raja. And now he's changed careers. Now he's not an actor anymore. Okay, He's gone to the religious line. Yeah. But now I think the most famous Raja would be our Raja. Yeah. Funnily, both of them have a mic. Yeah. And they're talking. Yeah. Like, one makes you laugh, one makes you, I don't know, spiritual, I guess. Okay. So, but yeah, Raja, please return the rubber. But here is the question: what do you think? I have no great feelings towards upma cases. ఉప్మా నాకు ఉప్మా టొమాటో బాత్ ఎందుకో కొంచెం టేస్టీ అనిపిస్తుంది. ఉప్మా బ్లాండ్ అనిపిస్తుంది. Correct. టేస్టీయే, Yeah. జస్ట్ కొంచెం ఎందుకో. But on hangover days, upma actually works for your benefit. You might not know as a disciplined person. Permit room. So, How does it work on hangover days? అంటే hangover days, you need something light. You don't want something. తిన్నట్టు ఉండాలి కానీ తిన్నట్టు ఉండదు. Yeah. So that days I like upma. I like upma in general. ఈ కాన్సెప్ట్ నాకు అర్థం కాదు. ఉప్మా నచ్చదు, టొమాటో బాత్ నచ్చుతుంది. ఏమో టొమాటో బాత్ లో కొంచెం టేస్ట్ అనిపిస్తుంది నాకు జస్ట్ అట్లా. టొమాటో రావడం వల్ల కలర్ వస్తుంది కలర్ కొంచెం వస్తుంది. అంతే. చాలా మందికి కలర్ తో కూడా ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుంటా. అట్లా కూడా మేబీ ఐఎమ్ హాలుసినేటింగ్ ఎక్స్ట్రా టేస్ట్. కలర్ లెస్ ఉంటే బ్లాండ్ అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అట్లా bland టొమాటోస్ లేదా పించ్ ఆఫ్ టర్మరిక్ యు పుట్ ఇట్ విల్ గివ్ కలర్. కలర్ ఇట్ బికమ్స్ టొమాటో. ఏమో అట్లా. ఉప్మా ఎందుకో ఉప్మా ఎప్పుడు తింటున్నాను లైక్ వాట్ ఐ రిమెంబర్ లైక్ మై ఎర్లీ మెమరీస్ ఆఫ్ ఉప్మా ఎప్పుడు అంటే పెళ్లిలో స్టార్టింగ్ పెళ్లి స్టార్ట్ అవ్వక ముందు మార్నింగ్ 7:30 మనం తొందరగా వెళ్ళిపోతాం కదా. వీఆర్ లైక్ కజిన్స్ ఆఫ్ పెళ్లి కొడుకు. ఫస్ట్ అరే ఉప్మా తిన్నాడు. ఓ లేట్ ఉప్మా తిరుగుతా. ఎందుకంటే 1 o'clock మళ్ళీ చికెన్ మటన్ ఓపెన్ అవుతుంది. నువ్వు 7:30 నువ్వు లేచినావు ఫుల్ రెడీ వచ్చినావు అంటే నీకు ఉప్మా పెడతారు. అది పెళ్లిలో గో టు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఉప్మా ఆర్ ఈవినింగ్ స్నాక్ ఉప్మా. Okay. Yeah. No, for me to like upma, it has to have peanuts. జీడిపప్పు. Jeedipappu also I'm okay with. I'm not Jeedipappu is huge fan of jeedipappu, honestly, if you ask. గ్రౌండ్ నట్ ఉంటే సరిపోతుంది. Groundnut, some chili. I put both of them. Someday I'll cook and send you guys also. Definitely. గ్రౌండ్ నట్ లేకపోతే మాత్రం దెన్ ఇడ్లీ కాంట్ వన్ పుట్ స్పూన్ ఇన్సైడ్ ద ఇడ్లీ. సారీ ఇన్సైడ్ ద ఉప్మా. కొంచెం క్రంచీ ఏదో తగలాలి. Yeah, that's ఇట్స్ లైక్ దట్ సేమ్ టేస్ట్ లైక్ నువ్వు మీట్ తింటున్నప్పుడు ఒక బైట్ ఉండాలి. యు బైట్ లైక్ ఫ్లెష్ ఒక ప్రతి ముద్దకు. సో లైక్ 1 గ్రౌండ్ నట్ పర్ బైట్ ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి లైక్ Huge fans of non-veg, both of you. Yeah. He is more. I'm now kind of rediscovering my relationship with non-veg a little bit. Okay. Yeah, because of all these Instagram reels. Have you watched? what I feel like, dude, there's one guy I follow, Doctor. Do you know that guy? ఇప్పుడు చూడు నీట్గా he'll describe the making of food items. ఇప్పుడు చూడండి ఆ కవర్ చూడండి గలీజ్గా ఉంది. నీట్గా తీసుకొని ఇప్పుడు ప్యాక్ చేస్తారు. ఈ సోన్ పాపడి లైక్ చేసిన మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కమెంట్ సమ్ guy, dude. But I just saw all these videos of food generally being prepared. And all these raids are happening kada across the city. So అవి చూసి కొంచెం నాన్ వెజ్ తో ఐమ్ బీయింగ్ a little careful. తీసేసి అలా పక్కకేసాడు. బట్ ఎనీ టైం ఇంట్లో కొంచెం చేసుకుంటే సెల్ఫ్ చేసుకుంటే కొంచెం హ్యాపీగా తినొచ్చు. You guys cook? I don't cook, unfortunately. As in, I look at recipes and I can make anything. Okay. I think that question of do you cook or no earlier was a knowledge question. Obviously, right? You remember and you practice. But now with YouTube, it's
Yeah. Everybody knows how to cook. True. Lockdown lo I became a cook. Yeah. I changed. I thought like maybe suddenly ఒక 2-3 weeks వరకు wow, is this like some new found thing that I have to explore అనుకున్నా. I know. Lockdown 3 చాలా weeks తర్వాత అయిపోయింది cool. How was your lockdown, by the way? It was అప్పటికి as plain as everybody's lockdown. you had shot for Pushpa అప్పుడు స్టార్ట్ No, అప్పటికి no. I only auditioned for Pushpa. Okay. And I was waiting for the confirmation and everything. I auditioned for Pareshan also by that time. Okay. So then everything stopped. The whole world stopped. Yeah. So it was just Shit, that must be difficult for you, lockdown. very difficult. ఎప్పుడైతే ఓకే సంథింగ్ ఇస్ స్టార్టింగ్ అన్నప్పుడు ఇట్స్ లైక్ హోల్ వరల్డ్ ఇస్ షట్. Like okay, maybe this is it. We'll see. We'll take it slow. Eat, sleep, cook, repeat. Social media, watch movies. That's all. I was here only in Hyderabad. I was afraid ఇంటికి వెళ్తే పెళ్లి చేసేస్తారేమో అని. oh nice. Yeah. I'll tell you our lockdown story. Okay. Featuring me, Hriday, Ranjan, Okay. Santhosh, Rajshekhar Mamdar. Oh. We are in one flat. God bless that flat. Important part of our life. So, cook is not there, maid is not there. So, we have to share the responsibility. Right. Raja is a very disciplined guy. Yeah. I don't know anything about cooking, but I can eat anything. Okay. I can eat anything and survive. Like, I'm like a cockroach when it comes to these kind of things. Right? Because the life of living in hostels and by myself. Good trait, yeah. Yeah. So, Santhosh did the cooking part. If Santhosh doesn't cook, Raja will cook. Right? Okay. Raja cooks means, see, I don't know what Raja says about his own cooking, Okay. but I would still rate Santhosh's cooking little better. No, even Raja would say. He would also say. Oh, okay. I But didn't. we also explored cooking then only. So all were like on the go. One, కానీ ఎంత వీడియోస్ లో చూసే రెసిపీస్ అన్ని రెడీగా ఉన్నా కుక్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టైమింగ్ ఉంటుంది. దట్ విల్ బ్రింగ్ అవుట్ ద టేస్ట్. Correct. No, but నాకేమనిపిస్తుంది అంటే I have handicap of no taste buds. I think so. Don't you think that could be a when you eat like some nice sushi, like don't you hit one I like, but I don't know. I am not that driven by taste as a person generally. You don't have any cravings of food. I do. Not as much as, like little less than normal. Like, see, if people have higher cravings than normal, don't you think it's possible people will have lesser cravings than normal also? I think I'm that kind of guy. I think so. Good. Your fitness is half sorted. Yeah, I mean, I have other habits that compensate for this. So, I don't think it makes a difference, but yeah. Correct. No, but we'll go back to the... by the way, I should tell you, Pareshan was my film of the year in the year that it released. 2023. Yeah. 23. Actually, 2003. 23. Sorry, yeah. Yeah. So it was a swing between Pareshan and Month of Madhu, which are still among my like Still debatable. favorite films. So that it kept swinging, but I loved Pareshan so much. I've watched it multiple times. Thank you. Every time you say that, I keep listening. I think in other podcasts also you mentioned it. Yeah. Very sweet of you guys. Yeah. So every time you say that, I feel okay. We did something good. We did something good. There are actually some cult fans for the film. Yeah. A lot of people loved the movie, but there are actually cult fans for the film and for the genre. It is. Hello, all wonderful subscribers of Permit Room. It is time for the third edition of the Permit Room Film Club monthly discussion. And this month's movie is Tumbar. It's a personal favorite of ours, and we absolutely love that movie. So if you want to come for a good discussion over it, come over in the third week of December. So we'll be discussing the movie. It'll be a fun discussion. We already have about 100 members. Please come and join the Permit Room Film Club, where you can discuss your favorite movies, you can meet collaborators, and achieve your filmmaking dreams. Thank you. ఆ మూవీలో కూడా సో తెలంగాణ స్లాంగ్ ఇస్ బికమ్ లిటిల్ క్వైట్ కామన్ ఇన్ ద నౌ తెలుగు సినిమాలో కూడా ఇది లిటిల్ కొంచెం రీజనల్ మోర్ మంచిర్యాల దగ్గర ఇది మంచిర్యాల. సో అక్కడ లైక్ అందులో కూడా యూ గాట్ దట్ యాక్సెంట్ దగ్గర చూస్తే ఆడ అత్తాండే అంటే దట్ అత్తానాల్ ఇస్ లైక్ అరే అత్తాండు పోతాండు ఇస్ లైక్ మోర్ కరీంనగర్ నుంచి అటు సైడ్ అక్కడ దట్ వాస్ లైక్ వెరీ సో అందుకే అథెంటిక్ అనిపించాయి. సో వై ఐ థింక్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ మూవీ అప్పుడు మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు వై డెంట్ గెట్ మెనీ ఐ బాల్స్ వాజ్ అంతకన్నా ముందు మెనీ తెలంగాణ మూవీస్ ఆన్ లైక్ డ్రింకింగ్ లైక్ తెలంగాణ మూవీస్ అంటే ఏంటి ఓన్లీ డ్రింకింగ్ అని అట్లా వచ్చినాయి 2-3 అందులో ఇది కొంచెం నాకు తెలిసి బట్ దట్ వాస్ లైక్ వన్ నైస్ మూవీ. I also enjoyed playing Sirisha.
దట్ ఆ మాట మీరు తెలంగాణ నుంచి కదా, కోర్ తెలంగాణ. సో ముందు ఫస్ట్ నాకు తెలంగాణ ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే జనరల్గా మనం ఆంధ్ర వైపు ఎలా ఉంటుందంటే మీరు గారు ఇలా రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఉంటుంది. తెలంగాణ ఏది నువ్వు ఎట్లా చేస్తున్నావు, ఇట్లా వస్తావా అట్లా వస్తావా నువ్వు అంటారు. ఫస్ట్ నాకు రూడ్గా అనిపించేది. వీళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ కాదు కదా మీరు, నన్ను ఎందుకు నువ్వు అంటారు? Then I understood that's their lifestyle of owning people. తర్వాత ఇప్పుడు నేను సపోజ్ నేను నీతో తెలంగాణ అంటే నేను నువ్వనే అంట, అట్లా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ కోర్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఇట్ వాస్ ఫెంటాస్టిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ ఫర్ పరేషాన్. మేము వెళ్ళి 2 నెలలు 2.5 నెలలు అక్కడే ఉన్నాం, మా ఊర్లోనే ఉన్నాం. ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ that happened after lockdown కదా? Yeah, immediately after lockdown. లాక్డౌన్ ఇలా ఎత్తంగానే రూపక్ గారు వాజ్ లైక్ లెట్స్ గో ఫర్ షూట్. ఇట్స్ లైక్ ఐ షూర్ వ్యాక్సినేషన్ అవి ఇవి ఈ టెస్ట్ కోవిడ్ టెస్ట్లు అవి అవన్నీ చూసుకుందాం, విల్ బి కేర్ఫుల్ ఓన్లీ బట్ విల్ గో షూట్ అట్ వన్ స్ట్రెచ్ వన్ గో. బ్రేక్స్ అయితే ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ ఆల్ పాసిబుల్ నౌ. ఇట్స్ లైక్ ఓకే లెట్స్ గో. సో ఇట్ టేక్స్ some crazy minds to go like that and then shoot. It also required a lot of people. But like your permission, some of you guys sorted out. Yeah. Even Rupak was telling that time like chala custom when he had like met you or sometime. That was like very tough. And before even the second wave came. కొన్ని ఇండోర్ లొకేషన్స్ టఫ్ అయ్యేవి బికాస్ ఇట్స్ అ క్లోజ్ జోన్. అవుట్డోర్ ఇస్ ఓకే బట్ సిన్స్ అది వాళ్ళ ఓన్ ప్లేస్ కూడా కదా, ఓన్ ఊరు కదా, హీ సార్టెడ్ అవుట్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఈవెన్ విశ్వదేవ్ వాజ్ అవర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్. హీ వాజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంటెలిజెంట్ లైక్ దాట్. Nice. So let's talk a little bit about that time. So me life lo, because my cousins are from Andhra. Okay. So me and Antana. Because meer kuda Vizag nunche kada. వద్దు okay. But if I say nuvvana, it sounds fake. I think So I don't know. నేను చెప్తలే మమ్మల్ని. No. So basically what I wanted to say was that if there was one thing that changed your life, it was coming in Pushpa. Do you think so? Yeah. Like without doubt. One thing first was the decision to get into the films and acting and to take it to the next level. Correct. Pushpa. Okay. Yeah. Oh, so there are two things that Changed your life, Yeah, literally. literally. Which do you want to talk about first? I'm more interested in the First one. first one, quitting the job. Then we'll come to the second high. Yeah, we'll do chronologically. Okay. All right. So please tell us double about. Huh? RRR double high it will be. First high, second high. Correct. So please tell us about how you quit your job and confidence. Oh yeah, we also got a small info that you were actually thrown out or you had some spat with your manager at Thrown out? No, I resigned. You resigned, like, but no, or like some fight broke out and like you challenged them or something. అంత సినిమాటిక్ some dramatic exit అయింది. చిన్న dramatic exit, but it was not related to my exit though. It was a Pareshan kind of conflict, not a Pushpa 2 kind of conflict. Is that what you're trying to say? Yeah, it was a mild that's level conflict. ఏంటంటే సంక్రాంతి is a very sensitive time. I want to go home. I want to go to my grandparents' home. I want to spend time with my cousins and everybody. ఆ సంవత్సరం సంక్రాంతికి నేను పర్మిషన్ తీసుకున్నా ఆల్రెడీ ఆఫీస్లో. And you have to write a letter, huh? We just have to inform that this is what ఈ టైం పీరియడ్ లో నేను ఉండను అని చెప్పి. అప్రూవ్ అయిపోయింది లీవ్. And you were an engineer? I was an engineer, developer in Tech Mahindra. Okay. అయిపోయిన తర్వాత just 2 days before Sankranti leave, whatever, his manager was like, no, there are deliverables and you can't go. Like, no sir, this is a very special time, I need to go home. I want to go home. And I was like, ఏదో చెప్పా, like సినిమా డైలాగులు సెంటిమెంట్ డైలాగులు ఏం చెప్పకు అన్నారు. ఇది రియల్ సెంటిమెంట్ అయ్యా సంక్రాంతి No, but he సెంటిమెంట్. didn't know that he struck a sensitive point because you wanted to actually tell dialogues in movies. Correct. Yeah. Stepping, laying. I took that statement too seriously and now I'm telling dialogues in the movies. So yeah. అది కొంచెం దాని తర్వాత ఆల్రెడీ ఐ వాజ్ నాట్ వెరీ హ్యాపీ. ఏదో చాలా బ్లాండ్ గా ఉంది, ఉప్మా మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో అలా లైఫ్ అంతా బ్లాండ్ గా ఉంది. అండ్ ఐ హ్యాడ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ అన్ యాక్టర్ ఆల్సో. యాక్టర్ అసలు సినిమా యాక్టర్ అదేంటది కొత్త విషయం. బట్ ఐ యూస్ టు వాచ్ మూవీస్, ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ మూవీస్.
కానీ ఎక్కడో స్కూల్ ప్లేస్ అలా అవి చేసేదాన్ని. ఐ వాజ్ యాక్టివ్ ఇన్ ద కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్. ఐ వాజ్ ఆల్సో టాప్ స్టూడెంట్ ఇన్ స్కూల్. దెన్ ఐ రియలైజ్ ఐ షుడ్ ఎక్స్ప్లోర్ సంథింగ్ ఇన్ ద ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ. అప్పుడే ఆఫీస్లో ఏదో యాన్యువల్ ఈవెంటో ఏదో అయింది. వి వర్ డూయింగ్ ఫ్యాషన్ షోస్, కిడ్స్ అవి ఇవి. ఐ ఎంజాయ్డ్ మై సెల్ఫ్ అ లాట్ దేర్. ఓకే చూద్దాం, విల్ సీ. అప్పుడు ప్రాజెక్ట్ కూడా అంత గ్రేట్గా ఏం లేదు. అసలు ఓకే సడన్గా రిజైన్ పెట్టేసి కామ్గా, దేర్ వాజ్ నో ప్లానింగ్, నో సేవింగ్స్, ఫ్యూచర్ ఏంటో కూడా తెలియదు నాకు. సో ఐ జస్ట్ లైక్ ఓకే ఏమవుతుంది, ఇంట్లో కూడా చెప్పలేదు. సో మనల్ని ఏం అనేవాళ్ళు లేరు. ఓకే వదిలేసి సో ఎన్ని రోజుల వరకు యువర్ ఏబుల్ టు హైడ్ ఇట్ దట్? అంటే యు డోంట్ బికాజ్ సేవింగ్స్ విల్ రన్ అవుట్ ఈవెంచువల్లీ, రైట్? సో వాట్ హ్యాపెండ్, ఓకే అప్పట్లో కొంచెం బ్యాంక్ డీసెంట్గా మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళకి ఇన్స్టెంట్ లోన్స్ అవి కొన్ని ఉండేవి. రిజైన్, క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టెంట్ లోన్ because I need to hide that from my parents. So I clicked on it and then I had some money. I used to send part of my salary to my home as a savings only. Just కొంచెం జాగ్రత్తగా వాళ్ళు పెడతారు కదా అని. ఒక 6 months నడిచింది. దాని తర్వాత మధ్యలో I used to host some corporate events. అలా కొంచెం ఏదో like an MC. Like an MC, yeah. That's a tough gig, you know. It's a tough gig. Yeah. Once I hosted a corporate event with around 5,000 people in Gachibowli Indoor Stadium. That was a big one and they paid me good. అప్పుడేంటి, I used to live in PG only. మినిమల్ ఫుడ్ అంతా, ఫుడ్ కి స్టే కి ఒక మినిమల్ అమౌంట్ ఉంటుంది. అమంతా అది సార్ట్ అవుట్ అయిపోతే చాలు. And I used to play one day roles in some movies. అవి పెద్ద కనిపించవు. రెండు మూవీస్ చేశాను నేను. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కాదు. ఓకే దిస్ వాజ్ ఈవెన్ లేటర్. ఫస్ట్ నేను సినిమాలో పెద్ద స్క్రీన్ మీద నన్ను నేను చూసుకుంది కిరాక్ పార్టీ. Once I left the job, I was doing here and there and I had no confidence to even tell to people or my friends that I want to try as an actor. Like, look at your face, you will become a heroine or what? Others used to tell you, or this is what you thought to yourself? No, some people actually told me. కొంచెం తర్వాత నేను ఇలా హీరోయిన్ అవుదాం అనుకున్నా. అసలు హీరోయిన్ అంటే ఎప్పటి నుంచి ఎలా ట్రై చేయాలి తెలుసా, అసలు ఏం చేయాలి తెలుసా, అసలు ఎలా ఉండాలి తెలుసా, అంతా జరిగినాయి. ఓకే విన్నా, బాధపడ్డా, వదిలేసా. దెన్ స్లోలీ ఐ స్టార్టెడ్ టెల్లింగ్ టు పీపుల్ దట్ ఐ వాంట్ టు మేబీ ఎంటర్ ఇన్ టు యాక్టింగ్. అప్పుడు వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ టోల్డ్ మీ దిస్ కిరాక్ పార్టీ ఆడిషన్స్ వర్ గోయింగ్ ఆన్. కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ని ఆడిషన్ చేస్తున్నారు. ఐ వెంట్ దేర్. ఐ డింట్ ఈవెన్ నో హౌ టు గివ్ అన్ ఆడిషన్. ఇలా వచ్చి ఆ రూమ్లో ఎవరో కొంతమంది ఆడిషన్ ఇస్తున్నారు. చూసా, ఓకే ఎవరో ఏదో సిచ్యువేషన్ ఇస్తున్నారు. దే ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ దే ఆర్ జస్ట్ గివింగ్ whatever they have. లైన్స్ ఏం లేవు. Do whatever you can. సపోజ్ సే ఇద్దరు ఇప్పుడు ఇక్కడ కాఫీ టేబుల్ దగ్గర ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఫ్రెండ్స్. I used to write my own lines for a lot of auditions, you know. It required that skill. And ఇప్పుడు మన ఆడిషన్ కొంచెం బెటర్గా కనిపించాలంటే కొంచెం వాళ్ళ లైన్స్ ఇవ్వలేనప్పుడు మనమే లైన్స్ రాసుకొని చేయాలి. అలా గేవ్ మై ఆడిషన్. ఓకే ఇంట్రో అంటే ఇలా ఇవ్వాలి. ఓకే దిస్ ఇస్ మై నేమ్, దిస్ ప్రొఫైల్, దిస్ దాట్ అని చెప్పి అక్కడ చూసి నేర్చుకుని చేసింది. And that audition, they shortlisted me. Sharan Koppisetti garu, thank you so much. That was my first big screen thing. So I played this one friend role, which also had dialogues for the first gig only. That was good. But షార్ట్ అయిపోయాము. ఓకే అయిపోయిన తర్వాత కానీ ఈ ఆడిషన్స్ తెలిసిందే కదా, సినిమా షూటింగ్ ఎప్పుడో జరుగుతుంది, ఆడిషన్స్ ఎప్పుడో అవుతాయి, మధ్యలో ఇంత గ్యాప్ ఉంది, లేదా తెలీదు. సో దట్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఆ తర్వాత సరే ఎలుగు ఆడిషన్ ఇచ్చాము, మనల్ని సెలెక్ట్ చేశారు అని కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అండ్ స్టార్టెడ్ ఆడిషనింగ్ ఫర్ అదర్ రోల్స్. ఎన్నో నెంబర్ ఆఫ్ ఆడిషన్స్ ఇచ్చా. ఒక 2-3 ఆడిషన్ తర్వాత నాకు అర్థమైపోయింది ఏంటంటే, యు గో గివ్ ఆడిషన్, యు కమ్ బ్యాక్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్. అది టర్న్ అవుట్ అవుతుంది. It's like a comic hitting an open mic perhaps, right? You go with it without expect. That's it. You go do your job, come back. You don't know what will turn out and what will not turn out. So నాకు అర్థమైపోయింది ఇంకా, ఓకే ఆడిషన్స్ అంటే ఇలా ఉంటాయి, you don't know what will turn out. Then I started doing short films through Kirak Party. I got another independent production film as a lead. Akkada still photographer Ramana garu, I remember his name. He clicked few photos of me and ila kontamandi independent production cinemas chestu untaru madam, I think మీ ఫేస్ ఫీచర్స్ కొంచెం నాకు బాగా అనిపించినాయి, I'll pass on the photos అని చెప్తే he passed it on to
one independent film producer. I went there, auditioned again, and he just said, "You are going to be the heroine of my movie." That was like a boost in the confidence, bro. So like, okay, cinema, ఏదన్నా అవని ఒక I loved the story. Next day he called me for a narration. He told me, he gave me a long narration for 2-3 hours. అది ఎంత చిన్నదా పెద్దదా అని పెట్టేస్తే You're the lead. I'm the lead, and the director is also very sensible director, very creative director. He used to be a painter, and he's imagining me as his lead. That gave me some confidence that okay, I'm good maybe. Also, I'm learning. Then through audition process, through job by job only, I learned acting also. I did not go anywhere to professionally train. Plays. No. Only recent 2 years, 3 years back, 2 weeks workshop. I wanted to just experience, because on stage performance also I enjoy. So theater, I wanted to just see what happens there. Pareshan shoot tarvata చాలా గ్యాప్ ఉండింది కదా రిలీజ్ కి. So they were doing ala one by one. You go crack a job, do that, give your best. They like it. They refer me somewhere else. You go, give it there. That's it. Okay. That was pretty much how my process was. Okay. That was like till the first time. Now, Then let's talk about the day that you auditioned for Pushpa. Pushpa. It was the second point that changed your life, clearly. Right? Yeah. Okay. So by that time, Gods of Dharmapuri got released. Gods of Dharmapuri Zee-lo వచ్చిన Z5. That was my First web major. series అనుకుంటా. Yeah, Telugu. first. That was the first Telugu. First, and also it's crazy. దానికి కూడా ఒక మంచి కల్ట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. And that is where I played a prominent role for the first time, Okay. which has come out. Lead ఆ సినిమా ఇంకా దాని కష్టాలు దానికి ఉన్నాయి, అది ఇంకా బయటకు రాలేదు. the independent film. ఇప్పుడు వస్తుంది కావచ్చు. వస్తుంది, అది ఇట్స్ రెడీ ఓన్లీ. They're pitching it for release. So Gods of Dharmapuri was the prominent role which I got. I auditioned again through one of my short films directors was in the writing department there. He told there's this audition happening, you want to come and do this. Okay. Like, yeah, I'll come. Audition icha, thanks to Anish Garu, he selected me opposite to Karthik Ratnam. I had so much fun playing that role. It's also crucial, like how Pushpa, Kaveri is crucial for Pushpa, it's also crucial for that story. Gods of Dharmapuri release అయిన తర్వాత when Pushpa casting was happening, it is also similar slang. అచ్చా చిత్తూరు, కడప, రాయలసీమ. సో ఆ సిరీస్ చూసారు సుకు సార్, అండ్ ద టీమ్ ఆల్సో వాచ్డ్ ఇట్. దే కాంటాక్టెడ్ గాడ్స్ ఆఫ్ ధర్మపురి టీమ్, రైటింగ్ టీమ్, కార్తీక్ గారు. ఆయన నా కాంటాక్ట్ ఇచ్చి దెన్ దే కాల్ మీ ఫర్ ఆడిషన్. దే ఆడిషన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ యాక్టర్స్. అండ్ అది ఎలా ఉంటుంది అంటే పెద్ద సినిమా ఆడిషన్, ఐ డోంట్ నో మిగిలిన సినిమాలకి ఎలా ఉంటుందో. దే ఆడిషన్ యూ వన్స్, ట్వైస్, thrice, then look tests, then different emotions, then so much process happens there. It's So not much just anxiety also, man. Every day you have to. yeah, but that అంటే కన్ఫర్మేషన్ వస్తుందా ఫస్ట్, లైక్ యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఆర్ లైక్ స్టిల్? అలా ఏం లేదు. See, any film, be it big film or small film or anything, సెట్లోకి వెళ్ళి నువ్వు షార్ట్ చేసి క్యారెక్టర్ ఓకే అంత వరకు ఏది కన్ఫర్మ్ కాదు. యా, ఏది రోల్ ప్లే చేస్తున్నావు అంటే అట్లా కాదు, నువ్వు ఈ రోల్ కి కన్ఫర్మ్ అది చేస్తారు, బట్ ఇట్స్ క్రియేటివ్ డెసిషన్, యు నో. యూ విల్ హ్యావ్ టు డెలివర్ వాట్ దర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. మేబీ యూర్ డెలివరింగ్ ఆన్ ద ఆడిషన్ డే అండ్ యూర్ నాట్ డెలివరింగ్ ఆన్ ద సెట్. Correct. ఎవరు మీ దగ్గర ఉండి యా కమాన్ మీకు నేర్పిస్తాము మేము అంత చేస్తాం అలా చేయరు. It is a responsibility. So after a few auditions, the process మొత్తం how many days was it that Pushpa? Okay, how many months you should ask? How many months? Sorry. months. The first audition was 2019 December, I guess. Then look test happened. First look test happened in January or February 2020. Then lockdown happened. By that time I had this positive vibe that I'm selected for one role. I don't know which role it is. Okay. But you had met Sukumar and all of that? Like No. I did not. Just the associate directors who were also very helpful during the audition process to help me with the dialect and to help me understand what they are looking at and everything. I should thank the direction department of Pushpa. ఆ తర్వాత లాక్డౌన్ హ్యాపెన్.
ఈ గ్యాప్లోనే పరేషాన్కి కూడా ఐ ఆడిషన్ బికాస్ ఐ డిడ్ అ సిరీస్ కాల్డ్ సిన్ విత్ తిరువీర్ అండ్ తిరువీర్ సజెస్టెడ్ మీ దట్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ గో గివ్ ఆడిషన్ టు దిస్ పరేషాన్ ఫిల్మ్ సో స్వీట్ ఆఫ్ హిమ్ టు యాక్చువల్లీ సే దట్ అండ్ హీ కనెక్టెడ్ మీ దేర్ ఐ వెంట్ దేర్ అప్పటికి నాకు తెలంగాణ అస్సలు మినిమం రాదు. ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్ ఓన్లీ సి నేను ఈ లైన్స్ అనుకుంటున్నా, యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ హౌ ఇస్ ద మాడ్యులేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటే హీ యూస్ టు సెండ్ మీ ఆడియో నోట్స్. ఓకే వెళ్ళి చేసా. Which is your favorite line in Pareshan? Because I remember the movie. Favorite line in Pareshan? Do you remember any of the Yeah, lines? I do. What is that thing you keep telling him when there is a close-up shot of the chappal? And when these guys are... When he pans to the... Yeah, there's one line that you keep repeating, no? What's his name? His name is... Isaac. Isaac. It's like one... అమ్మో నన్నేమో చేసినావు, అమ్మో నన్నేమో చేసినావు, ఇప్పుడు నేను ఇంటికి పోయి ఏం చెప్పాలి, మా నాన్నకి నా మొగం ఏంటో చూపించాలి. Yeah, that was one of the like best scene of for me like ఈ decade లోనే చెప్పొచ్చు నిజంగా. like I love that scene. like ఇట్లా వెళ్ళి ఇట్లా వచ్చే లోపల నన్ను ఏదో చేస్తాడు. I also love it. అదేం తెలుసా, ఫస్ట్ డే we couldn't crack it బికాస్ అక్కడ ఏదో జరిగిందని చూపించాలి కానీ డైరెక్ట్ గా ఏం చూపించలేము. ఫస్ట్ డే ఇద్దరం కూర్చున్నాము పక్క పక్కన, ఫేస్ కెమెరా వాజ్ ఆన్ అవర్ ఫేస్. ఇప్పుడు హౌ డు వి డూ ఇట్ వితౌట్ డూయింగ్ ఇట్? యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ సే దట్ సంథింగ్ హ్యాపెండ్ హియర్. చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాం ఫస్ట్ డే, కొన్ని కెమెరా యాంగిల్స్ అది ఇది అని చెప్పి ఏం చేయలేదు. జస్ట్ ఓకే డైలాగ్స్ చెప్తున్నాం, ఏడుస్తున్నాం, ఇట్స్ ఆల్ లుకింగ్ ఫేక్. దెన్ సెకండ్ డే వి కేమ్ టు ద సేమ్ లొకేషన్ అగైన్. దెన్ దే క్రాక్ దిస్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ దే కిస్ అండ్ దెన్ యూ గో టు ద చెప్పుల్ అండ్ some water చెట్లు. Then it was nice. It came out as if it actually happened. ఆ సిచ్యువేషన్. నాకు ఇంకా ఫేవరెట్ లైన్స్ అంటే ఐజాక్ నువ్వు చేయి బట్ నాకు వామిటింగ్స్ అయినాయి. Dude, he has the worst day, man. It's like money is gone, his girlfriend is pregnant, and it's just like father has kicked him out. నేనేం చేయలేదు కదా, చేయకుండా ఇట్లా అది ఇంప్రూవైజేషన్ తెలుసా. ఇట్లా చేయబట్టుకుని తిరువితో లైక్ ఐజాక్ నువ్వు నన్ను ఏమో చేసిన, నువ్వు చేయబట్టి నాకు వామిటింగ్స్ అయినా. నేనేం చేసిన? I was not prepared for this. I was not ready. Then for the next take, I had to sing that in and then not smile. It was fun working with Tiruvir. It's one of my favorite movies. You know why? Like, I think it's the only movie that is close to like Dazed and Confused on our cinema. Have you watched that Dazed and Confused? Richard Linklater. No. It is just a small story of a guy in a town, ala. So, but it has some character arc. Like in the end, he takes his father's job. So it's a whole well-written arc. So anyway, sorry for the distraction, but yeah, I love Pareshan as a movie. And then దాని తర్వాత ఎక్కడున్నా నేను the high of Pushpa. Yeah, so after lockdown, when I was shooting for Pareshan, Mancheriallo uన్నా, I got a call from Pushpa team that you got selected here for a role, which is nice. That's what they told me. So I finished shooting for Pareshan. Then I went back. They said ఒక లుక్ టెస్ట్ ఉంటుంది అగైన్ బిఫోర్ ద షూటింగ్. మళ్ళీ లుక్ టెస్ట్ ఉంటుంది. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ లుక్ టెస్ట్ యూ గివ్ బిఫోర్ ద షూటింగ్ స్కెడ్యూల్ ఒక లుక్ టెస్ట్ ఉంటుంది. కాస్ట్యూమ్ ట్రయల్స్ ఆర్ ద మేకప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. యూ నో పరేషాన్ షూటింగ్ ప్రాసెస్ అంతా ఎండల్లో మంచిగా మంచిర్యాల ఎండల్లో తిరిగి మంచిగా ట్యాన్ అయ్యి, నేను ఈ షేడ్ నా షేడ్కి ఒక 5 times డార్క్ అయ్యి ఐ వెంట్ టు ద లుక్ టెస్ట్. దెన్ దే వర్ లైక్ షాక్డ్. దెన్ డైరెక్షన్ టీమ్ ద్వారా Suku sir sent me a information that see you got tanned, you have to come back to the look test tone again because you're playing a role in the rich family. I was like okay, I'll work on it. ఎన్ని రోజులు పోయింది? 10 పట్టింది టైము. అందుకే ఒక షార్ట్లో యాక్చువల్లీ చాలా అదే ట్యాన్తో వెళ్ళా. లక్కీగా షార్ట్ పడలేదు పార్ట్ 1లో. ఇప్పుడు పార్ట్ 2లో వేర్ ఐ బై దిస్ చైన్, సాంగ్ మధ్యలో మోంటాజ్ ఉంటుంది కదా, చైన్ కొని దర్జాగా మసినాన్ని ఇస్తారు డబ్బులు అని చెప్పి. సో అలాంటిది ఒకటి పార్ట్ 1 టైంలో షూట్ చేసాం. అక్కడ ఐ లుక్ వెరీ బ్యాడ్. సో లక్కీగా అది పడలేదు. దే షిఫ్టెడ్ ఇట్ టు పార్ట్ 2. ఆ తర్వాత ఇంట్లో మా
నాన్న కారుకొని ఉంటాడు ఆ టైంకి తగ్గిపోయింది ట్యాన్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ హౌ మెనీ ఎవర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఐ డి నాట్ ట్రై ఎనీ ట్రీట్మెంట్స్ ఐ ఓన్లీ ట్రైడ్ హోమ్ మేడ్ రెసిపీస్ అండ్ రెమెడీస్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ స్వీట్ టైమ్ సో when you are working for independent production houses where there are very limited resources where there is only passion to create something but not resources much you will have this and then people try to judge upon your grooming skills like they don't know what I'm shooting for they don't know what character I'm playing so they you might not get some roles but that's the whole process it takes vision to people to someone who has to cast like hit 2 who would have imagined yeah then after that hit to happen no after that after Pareshan only hit to happened they called me for some victim role or something I guess ఎవరో ఒక co-director గారు నా కొన్ని పిక్చర్స్ పంపిస్తే the team called me I sat on the sofa like this and I saw director come in Sailesh garu he asked ఇతనిని ఏ రోల్ కోసం పిలిచారు అని somebody said this role I don't know which role they were talking about then he was like no dead body was it your not dead did somebody see a photo and said she would look amazing just take a fake eyes closed no dead body is even better some victim I don't know there are multiple women characters in that then Sailesh garu was like no you give her this script let her audition for that and cheppi they gave me the forensic officer Shraddha role okay I auditioned for it then immediately after seeing the audition that's the fastest ever selection I had and hats off to his clarity and vision then he was like see I'm okay with this I'll have to show it to wall poster production Prashanti garu and Nani garu I think you'll fit for the part though you're tight and all అంత హ్యూజ్ పర్సనాలిటీ కాదు కదా మంది ఆఫీసర్ అంత పర్సనాలిటీ కాదు కదా బట్ ఐ థింక్ దేర్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్ రియల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ప్లేయింగ్ దిస్ ఆఫీసర్స్ అండ్ డూయింగ్ సీరియస్ జాబ్స్ సో ఐ వాంట్ దట్ చేంజ్ ఐ వాంట్ దట్ ఫ్రెష్నెస్ ఇన్ దట్ అని చెప్పి he selected me then and there he also gave me tentative dates which were almost like same and he also told me that you would be continuing in the hit universe there are going to be more parts and please be ready for the years of work is what he said nice that's a great day yeah then YouTube will take now Sailesh will be under sorry he's kind of a friend okay so నేను Sailesh garu అని చెప్పాను it's okay also the advantage of English is you don't need to say garu sir and all yeah right best so Sailesh will now have to write a larger role for you because you come with Pushpa too I also ask for more money man yo 1300 crores man 1400 crores 1400 crores I apologize by the time this comes out 2000 crores probably yeah so then after hit 2 I'm trying to drag you into the Pushpa story if you don't realize. Then after 2 we have subscribers and clicks also Pavani to take care of we also have Pushpa, to give people Pushpa. So 2021 I started shooting for Pushpa it was my first day 2021 end lone kada release ayindi avunu so the story went on and they had to divide first అయితే ఒకటే సినిమా నాకు మధ్యలో through look test and everything I got to know that there is some serious part only for me in this movie అని చెప్పి ఎలా అనిపించింది because first లో actually you just have I think three scenes three scenes you have two scenes yeah two so they told you the story that in part 2 you will be the main part and all మెయిన్ పార్ట్ అంత ఏమి చెప్పారు అంత లేబర్ మనల్ని but did you know like like part 2 లో it will revolve around you నీ issue అని you knew it at part 1 అప్పుడు I know that whatever happening around my character, say this spoilers alert, what of the kidnap or the marriage look also I went through a look test. But ఇది part 2 లో core లాగా ఉంటదని నాకు తెలియదు. Okay. What do you think? Okay, something else is happening and then your story is also being a subplot or something. ఆ తర్వాత షూట్ part 2 కి షూట్ చేస్తున్నప్పుడు then eventually I got to know. Oh shit. That must be a nice feeling, no? You're like, dude, what the fuck? Oh, surprised. Yeah. So జాతర టైంలో నాకు అర్థమైంది. Oh shit, like something is happening actually. Yeah. So జాతరే అనుకుంటే then సైలెంట్ గా ఒకసారి సుకుమార్ సార్ వాజ్ లైక్ క్లైమాక్స్ మొత్తం నీ మీదే ఉంది మా చూసుకో లైక్ what and one sweet thing also happened in the jatra sets see being this comparatively new actor
or who had worked with comparatively new directors or limited budget films, you feel grateful for every day you work on the sets of Pushpa 2 with the huge technicians, the best ever technicians, Correct. and the best team. The cinematographer is such a genius, dude. I love his work. He's super genius. He's super genius. So you feel grateful for every day you go to the sets of Pushpa 2. Then Suku sir once said, Pavani, remember I found you. Remember I found you. Oh. Because he found me even before Pareshan happened. Oh. Through Gods of Zamanpuri. He remembers that shot also. ఏదో ఒక అరటి తోటలో ఒక షాట్ ఉంటుంది తను ఇక్కడే చూసాం కదా అని చెప్పి లైక్ సార్ ఐ ఫీల్ గుడ్ ఇఫ్ యూ సే దిస్ ఐఎమ్ దిస్ యాక్టర్ హూ ఇస్ ఫీలింగ్ గ్రేట్ఫుల్ for being on your sets, for being your actor, and you take this little pride in introducing me into your cinema. I feel, okay, there's something in me and my work, and I'll now take it as a huge responsibility. I want to do a lot of good work like this, and then brush my skills up, learn more things, and then do good cinema. Okay. Any more clickbaits you want? No, I think we got it. We got the major chunk. Okay. Yeah. It will keep coming because it's all fresh in the memory now. Correct, I can't correct. even avoid. ఆఫ్టర్ లైక్ ఇంకో 5 ఇంటర్వ్యూస్ వస్తే బోర్ కొట్టేస్తుంది ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నేను గో వాచ్ చేస్తాను అప్పుడు కమ్ వాచ్ దిస్ దిస్ పార్ట్ Correct. No, so now I'm curious. So obviously now the film is a huge hit. Yeah. And at some point you knew that, okay, you are going to be part of the climax and the sorry. Climax and the pre-climax. So after that, when did you like during the edit, did you know that, okay, you have a like your life is going to change? Like I'm just curious how like do people recognize you now on the streets, and how is world changed? How has life changed? They do. Now I can't even order my food and receive it from the Swiggy people. Really? Oh, Yeah. They're recognizing you? They're recognizing. Wow, what did they say? What did they say? యా ఆన్ కామెంట్స్ అండ్ ఎవరీవన్ ఇస్ లైక్ సేయింగ్ ఏ పెట్టుకోకు చిన్న నచ్చి కొడతాడు మన రప అంటున్నారు సో ఇప్పుడే ఒక 2-3 days బ్యాక్ నేనేముంది నార్మల్ గా బయట తిరిగినప్పుడు కూడా నేను చాలా నార్మల్ గా తిరుగుతా మాస్క్ అదంతా ఏం వేసుకోను సో ఐ ఓపెన్ మై డోర్ లైక్ దిస్ అండ్ ఐ వాస్ లైక్ పేయింగ్ అండ్ టేకింగ్ आपको कहीं देखा हुआ है आई वाज पुटिंग माय ब्लैंक फेस हाँ ओके आप कहीं मॉडलिंग या फिल्म्स में हो क्या Then I started smiling. The moment I smiled, he recognized me. नहीं मैं आपको पुष्पा 2 मूवी में देखा. Like okay, now I can't. I should sneak my orders in like this. Can't open my door. Yeah, but sorry for interrupting. But your Hindi is quite good. थोड़ा सा yeah. Yeah. So now let's get the whole North India market into our podcast. Let's go. All right. So Pavani ji. बोलिए. आप कैसे मेरा हिंदी इधर उधर थोड़ा जहाँ किधर भी है मेरा भी वैसे ही जा रहा था थोड़ा कोशिश करके प्रैक्टिस करके अब ओके मैनेजेबल हिंदी निकाल दिया मैंने. तो आप बताइए. Now this completely now new people are watching. Right? Yeah. Actually, Vijay, you target us for our Hindi, for all the Hindi fans of all the non-Telugu will do separate English. I'm sorry for. For all the Yeah. So Pavani ji, आप बताइए. Where were we there? I'll put it organically. What were we asking before this? the तो पुष्पा 2 खत्म होने के बाद आपका जिंदगी आपकी जिंदगी है. this I am also clueless. आपकी पुष्पा 2 के बाद आपकी जिंदगी बदल गई होगी. आपका जिंदगी बदल गया होगा. Okay. राइट. तो क्या आपको तेलुगु स्टेट्स से बाहर से भी मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका काम अच्छा लगा? और हाँ बहुत आ रहा है. तेलुगु स्टेट्स के बाहर से भी आ रहा है. बीट बिहार. हाँ प्यार तो बहुत सारा आ रहा है. बिहार और राजस्थान. Smiling. Bear with our Hindi. No, I laugh because he said प्यार in the middle. प्यार मिल रहा है. Sorry, आप ये रुकावट के लिए खेद है. आप खेद इतना भी हिंदी नहीं आता है मुझे. एक्चुअली बट प्लीज आप कंटिन्यू करिए. आप जो बता रही थी. तो मुझे भी ये महसूस नहीं हुआ कि इतना प्यार आएगा. थोड़ा सा अवेयरनेस था कि व्हाट आई एम वर्किंग टूवर्ड्स. पता है मुझे ये रोल के लिए कावेरी
जैसे रोल के लिए बहुत सारा प्यार आएगा, लेकिन इतना सडन फ्लश ऑफ प्यार, इट वाज सरप्राइजिंग. And the people around me actually kept me grounded before the release, because I'm nowhere seen. A lot of people, बहुत सारे लोग ने ये सोचा कि मैं एडिटिंग में मेरा पोर्शन गया. करेक्ट. क्या आपको भी वही लगा कि क्यों शायद मुझे पता, I was like, for a moment they used to make myself doubt myself. Was like, okay, pre-climax fight, jahatra fight, अरे like is can't it too be a good to be prank. true type अनपिछड़ा Yeah. लगा It आपको? can't be a prank that Maitri movie makers made these huge sets and made my part to be cut out of the editing. But the influence and the sound around you can be like that. కొన్నిసార్లు మనకి మనమే డౌట్ వచ్చేస్తుంది. It's like I used to remind myself, no. See, this fight is happening because of your character only. Jatra, you have amazing shots. Like, okay, let's wait. तो वेट किया मैंने और अभी रिजल्ट देख रही हूँ और it worked out as a good surprise. Thanks to Suku sir. Correct. He did not show me anywhere before the movie release. And be it Telugu, be it Hindi, be it Tamil, Kannada, from everywhere I'm getting love now for the role I played. Yeah, this feels like a good break. Nice. Because that's what we want. We do work, it should be appreciated. Only then we get good work. Yeah. Otherwise, nobody will give good work. Yeah, that's true. That's the whole motto. Yeah. So I know you've been asked this question earlier. మీకు చాలా మంది తెలుగులో అడిగి ఉంటారు, बट मैं हिंदी में पूछूंगा. तो अल्लू अर्जुन सर के साथ काम करके आपको कैसा लगा? ओके, लेट मी आस्क दैट अगेन फॉर्मली. एडिटर, आप बताइए जो sorry for doing this. Okay, cut out this part. Okay, this last laugh, which it sounds like I'm being disrespectful. But आपको कैसा लगा? See, my motive is if you speak in Telugu nicely, we'll get viewers. Right. But you will get more roles because people will be like, hey, वो पुष्पा 2 की लड़की हिंदी में भी बात कर सकती है. और So it's not exploited. दूसरे लैंग्वेज में भी काम करने के लिए కాదు, ఆల్రెడీ మన పాడ్కాస్ట్ కి ఒక పేరు ఉంది, తెలుగులో ఎందుకు మాట్లాడరు అని. ఇంగ్లీష్ నుంచి డైరెక్ట్ జంప్ టు హిందీ. పాన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. See, I promise తెలుగు to all the Telugu viewers, ఒక 5 నిమిషాలు ఖచ్చితంగా ఓన్లీ తెలుగు పదాలే వాడేలాగా నేను మాట్లాడిపిస్తా వీళ్ళతో. Obviously నేను మాట్లాడతాను. चलो दोस्तों, हम ये अभी हिंदी में शुरू करेंगे. Oh, now we are in Hindi. Now we are in Hindi. Oh shit, okay, cool, let's go. Yeah. So संतोष जी, आपका हिंदी थोड़ा आप बात तो आगे नहीं बढ़ा रहे, पीछे खींच रहे थोड़ा. प्यार से कुछ बोलिए. मेरा sorry you tell the word. sorry अमंडू, माफ करो. माफ कीजिए जनाब. शुरू हो जाए. ठीक है. तो पावनी जी, तो अभी जो पिक्चर है पुष्पा 2 इतनी बड़ी हिट हुई है पूरे देश में और बाहर देशों में भी चल रही है. तो बहुत सारे लोगों ने मतलब द थिंग अबाउट द नॉट बेल्ट वाचिंग इट इज एक्चुअली वो लोग ऑलरेडी हिंदी डब्ड वर्जन सालों से देख के आ रहे हैं, मतलब 10, 15, 20 साल. सो इट्स अ वेरी ओल्ड फैन फॉलोइंग, इट्स नॉट समथिंग ओवरनाइट. तो आपने इससे पहले जो पिक्चर किए थे वो इधर स्मॉल बजट के थे कि मिड बजट के थे, बट आप जब जाके, और जनरली नए एक्टर्स का डर रहता है कि क्या मैं फाइनल डे तक सेलेक्ट हुई हूँ कि नहीं, जो आपने पहले बोल चुका था ऑलरेडी. तो जब आप जाके अल्लू अर्जुन सर के सामने खड़े हुए, तो आपको लगा कि ये सही में हो रहा है कि मेरा पार्ट अभी भी कट सकता है, या कैसा अनुभव था? तब मुझे लगा जब मैं अल्लू अर्जुन सर के सामने खड़े होके टेक कर रही थी. पहली डे शूट भी अल्लू अर्जुन सर के साथ ही था, लेकिन नॉट इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी. सर उधर था, मैं उधर थी, बिकॉज आवर कैरेक्टर्स डिजाइन वाज आल्सो लाइक दैट. He's ignoring you. Exactly. I am like cha. He's like no. No, you're not my family. But inside he has प्यार for me. So जब मैं अल्लू अर्जुन सर के साथ खड़े होके एक्ट करने की ये मौका मिला मुझे, देन मुझे लगा डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करना है.
जो भी मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो ये मेरा दायित्व, जो मेरा कर्तव्य नहीं, जो मेरा कर्तव्य, जो मेरा जिम्मेदारी जिम्मेदारी, हाँ, जिम्मेदारी। That's Urdu, but that's okay. That's, Okay. yeah, हाँ. ये जो जिम्मेदारी है मेरे ऊपर कावेरी की किरदार निभाने के लिए, वो तो करना पड़ेगा फिर। मैं फैन गर्ल बन रही हूँ अंदर अंदर, आई एम एडमायरिंग हिज वर्क, फिर भी मुझे कैरेक्टर में रहना है, फोकस के साथ। इतना बड़ा एक्टर है, नेशनल अवार्ड विनर है, तो आई कांट अफोर्ड टू डू मिस्टेक्स। मैं गलतियां नहीं कर पाई भी, तो एक्स्ट्रा फोकस चाहिए था उनके साथ काम करने के लिए। और मैं जब भी काम कर रही थी उनके और एनी कॉम्बिनेशंस, मैं यही सोचा कि मेरे लिए एक्स्ट्रा टेक नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से एक्स्ट्रा टेक नहीं होनी चाहिए। So I was that careful, and Allu Arjun sir is also so sweet. He makes you comfortable. He makes you feel that role. Though limited communication happens, you will get the vibe. Whatever the role you're playing. Okay, I shifted to English. That's okay. इतना भी हिंदी नहीं हो बोल सकता सकती हूँ मैं, है कभी-कभी। तो हो सकता है कभी कभी। तो मुझे बहुत मजा आया था उनके साथ काम करने। और नाउ द वैल्यू ऑफ माय वर्क एज एन एक्टर हैज नाउ इंक्रीज बिकॉज I worked with him. Correct. And I got so many inputs. I've seen his work this close. So how is he on sets? Is he chill or does he keep to himself? I'm just curious. He's super chill. Like he chats with everybody around, that kind of chill? Yeah. And he's super focused. When there is camera, action cut, he's super duper focused. And immediately, if the take is okay, then he'll be all chill. If there is some discussion, some changes are happening, some improvisations are happening, again he'll be in that zone. That's what I learned from the sets of Pushpa 2. However, the big stars they are, be it Vani sir or Rashmika Garu, they are so collaborative on the sets. All the other actors also, my father Ajay Garu and all the other characters, they're very collaborative on the sets. Ante like how does collaboration work on an acting set? Collaboration Ante collaborative ante ala ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంతమంది హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు, ఆర్ ఇన్ ద కోర్ జోన్ ఒక 10 యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు, సీన్ మీ అందరి చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు, జనరల్గా థియేటర్ సీన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మనం అందరం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ యువర్, అండ్ దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ హ్యాపెన్స్. నో, యూ విల్ గెట్ టు నో ద పర్సన్ బిఫోర్. వాళ్ళ టైమింగ్ ఏంటో అర్థమవుతుంది, మీ టైమింగ్ ఏంటో అర్థమవుతుంది. అక్కడ ఆన్ సెట్ యూ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ద గ్రేట్ కమ్యూనికేషన్ విత్ దిస్ పీపుల్, బట్ యుల్ హ్యావ్ టు మేక్ ద సీన్ వర్క్. హౌ డు యూ డూ దట్? Yeah, how? So how it happens? Good. So everybody will be there in their roles 100%. That one thing helps. Also their selection process is that మంచి యాక్టర్స్ని చూస్ చేసుకుంటారు. అండ్ ఆ అండర్స్టాండింగ్ అంత క్విక్ లెర్నింగ్ ఉండే యాక్టర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సుక్కు సార్. సో వన్స్ యూఆర్ పుట్ ఇన్ టు ద జోన్, ఆల్సో ఆ సెట్ వర్క్, ఆ జోన్, యూ విల్ ఫీల్ ఇట్ ఆల్ రియల్ ఓన్లీ. It will not feel like some drama or anything. When you're in the set, when you enter, it's a whole different world altogether. Okay. So first best thing happens when all the people are in their own characters. And then for the timing and for the composition, for the movements, there will be some sort of communication happening. Suppose say that Cheera shot, he has to do this. He used to ask me, Amma Pavani, can I hold this? Amma Pavani, it's better if you give me, Amma, if I don't look if I hold it. So yeah, so I meant collaborative like this. See, you don't have to communicate being that in that star status or whatever, but still when I say collaborative on the set, we're all actors, we're all trying to get the scene out. So that's what I meant in collaboration. Also Sukku sir also, he'll first see what actors are bringing. He'll ask us to, okay, what are your thing, you've read the scene, okay, please చేసి చూపించండి. అవునా? Yeah, rehearsals ఉంటాయి. And rehearsals with Sukku sir are the best. You know, that's where you get to create, you get to improvise, you get to feel it. ఏదో ఒక క్లోజ్, ఒక మిడ్, ఒక ఈ డైలాగ్, ఈ లైన్ చెప్పం అలా కాదు. He will watch the entire scene happen there. We'll have to rehearse, and then
డైరెక్షన్ టీమ్కి ఎంతమందికి ఎన్ని డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఎలా అని తెలిసినా కూడా సార్ మైండ్లో ఏముంది ఆ విజన్ అని సార్ ఒక్కరికే తెలుసు. Okay. హీ విల్ కమ్ అండ్ బ్రష్ ఇట్ ఆల్ అప్ వాట్ ఎవర్ ద రిహార్సల్ వీ డూ. సపోజ్ సే దట్ జాతర వేర్ ఎవర్ దే టీజ్ మీ, ఇఫ్ యూ notice nobody will actually touch me there. Everybody will be like commenting this that. సో రిహార్సల్ మేము చేసినప్పుడు టీజ్ చేయాలి, అమ్మాయిని అసలు ఫుల్ ఏడిపించాలని చెప్పారు. వాళ్ళందరూ ఓకే, మీరు అసలు ఇన్హిబిషన్స్ అలాంటివి ఏం లేదు, యూ జస్ట్ గో డూ, ఎలా ఉంటే అలా ఏ ఏ ఏ అని చెప్పి ఫుల్ టచింగ్ వచింగ్ అయ్యి రిహార్స్ చేసాం మేము. ఒక సీన్ చేసి సార్ చూపించమంటే చేసాం. లైక్ ఏ టచ్ చేసి చూసావా ఎలా ఉందో ఒక్కడి ఇచ్చిందంటే అది అది పక్కన పెడితే టచ్ చేస్తే వాళ్ళు చిన్న వేసేస్తాడు మిమ్మల్ని, టచ్ చేయకూడదు. యా 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 నాకు అర్థం కాలేదు. దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్, ఓకే ప్రీ క్లైమాక్స్ ఫైవ్ లో టచ్ చేసినందుకు అంత పెద్ద రప్ప అయింది, అంత పెద్ద రప్ప అయింది. దేర్ విల్ ఓన్లీ బి హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఇన్ ద జాతర. సో అలా స్టోరీకి తగ్గ వేరియేషన్స్ ఉన్న విజన్ ఓన్లీ సార్కే తెలుసు. సో సార్ యూస్ టు మేక్ అస్ డూ రిహార్సల్స్. He will give his inputs. First మేము చేసింది చేసి, every character will stay in Suku sir's head and he can imitate all the characters. Okay. Whatever he wrote. So good with imitation. Yeah. So చేసి చూపిస్తారా? Did he do that for you? Yeah, when he needs a change. Suppose like ఎప్పుడు నేనే చిన్న అని పిలుస్తాను, నువ్వు చిన్న ఎప్పుడు నన్ను పట్టించుకోరు అని చెప్పేయాలి. అండ్ దట్ టు ఫస్ట్ 2 days in జాతర వర్ లైక్ రిహార్సల్ ఫర్ మీ. నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అర్థం కదా, అంత పెద్ద సెట్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ హెడ్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్, వాట్ ప్రోటోకాల్ డూ ఐ ఫాలో. ఇప్పుడు నాకేమైనా డౌట్ వస్తే ఎవరిని అడగాలి, ఏంటి అడగాలి. అండ్ ఫస్ట్ 2 days ఆల్సో సుకు సార్ వాజ్ ఆల్సో లైక్ సీయింగ్ వాట్ ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ ఇన్. దెన్ ఫస్ట్ డే కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ తీసుకొని, సెకండ్ డే వెన్ ఐ వెంట్ టు ద సెట్ హీ వాజ్ లైక్, హీ షోడ్ మీ వన్ పిక్చర్, this expression, this tone you see, this is what Kaveri is for me, this is what the character is for me, you follow this. Okay. That's how specific untadu. Yeah, that's how he says. Because when you give an expression for one scene, you might give in different variations, no? So every character will have its rhythm. Okay. That rhythm he will show you. This is what I'm looking, so you catch this and you continue this and చెప్పి he showed me. He will be so helpful on the sets. Chala guidance ఉంటుంది డైరెక్ట్, అండ్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ బెస్ట్ when you work for this kind of big cinema. Otherwise you will feel all as orphan there. చాలా ఎక్కువ మాట్లాడేసాను నేను. That's great, but that's good. First of all, संतोष जी, उनके मल्टीलिंगुअल स्किल्स के बारे में आपके क्या ख्याल है, जो इतनी सरलता से, इतनी आसानी से एक भाषा में से दूसरे भाषा में शिफ्ट हो गए, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? दोस्तों, मेरे को लगता है वो बहुत आसान से शब्द निकल रहे हैं. करेक्ट. हमेशा मेरे को वहाँ पे कंफ्यूजन होता रहा है. रही है. I know, that's the best. हाय हो हम हा. It takes years of practice. बहुत आसान से बात, और वो क्योंकि एक्टर है तो थोड़ा ऐसा वो स्किल्स भी है. करेक्ट. तो आप भी एक्टर हो ना? हाँ, बट बहुत ब्रेक लिया है मैंने, और रोल्स पुष्पा 5 you'll see him. Yeah, I would love to see him. I had this dream, like I'll I have this small dreams now. You have told me this many times actually. You should say this. Tell. Like I had this dream, like I'll play Allu Arjun's friend and I can dance well, so I'll be like his dancing friend, like behind. Like Behind. What are, like I When had you dream. side When like you dream. yeah. పెద్దగా ఆలోచించప్పా. Yeah, no, hell, that is like way back. అర్థమైంది. Like, No. how can I get in? That's how it all starts. Because I'm like a good dancer, so they're like, hey, friends and all make fun, but who? And Allu Arjun was always the best dancer. Best dancer. around. Like, Yeah. అట్లా అనుకున్నా. ఏమో అలా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్నప్పుడు అల్లు అర్జున్ సార్ చూసి హే అబ్బాయి బాగా చేస్తున్నాడు, ముందుకు తీసుకురండి అంటే Shit, now I have to like exercise my back also. Yeah. You know, Suku sir once told me, you'll have to be prepared. He used to actually give me little tidbits of appreciation and also information, saying, fitness shoes school, you have to do yoga, breathe. You don't know when this big opportunity comes in. The heroine అవ్వాలి కదా నువ్వు, the heroine అవ్వాలి. Yes, like, you have to be prepared.
ఆపర్చునిటీ వస్తుంది అప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతారో కాదు. టు బీ ప్రిపేర్డ్, యూ డోంట్ నో వెన్ ద ఆపర్చునిటీ హిట్స్ అప్. సో ఐ థింక్ ఐ టుక్ దట్ క్వైట్ సీరియస్లీ నౌ. Correct. Great point. Hello, all wonderful subscribers of Permit Room. It is time for the third edition of the Permit Room Film Club monthly discussion. And this month's movie is Tumbar. It's a personal favorite of ours, and we absolutely love that movie. So if you want to come for a good discussion over it, come over in the third week of December. So we'll be discussing the movie. It'll be a fun discussion. We already have about 100 members. Please come and join the Permit Room Film Club, where you can discuss your favorite movies, you can meet collaborators and achieve your filmmaking dreams. Thank you. ఇప్పుడు ఒక 2 నిమిషాలు, 5 minutes అంటే ఎక్కువైపోద్దేమో, 2 నిమిషాలు తెలుగులోనే మాట్లాడాలి. 5 minutes అంటే ఎక్కువైపోతుందా? ఎందుకు ఆ చిన్న మీకు ఎక్కువైపోతుందేమో అని. అబ్బా, ఖచ్చితంగా ఈ ఈ క్షణం దగ్గర నుంచి ఛాలెంజ్ ఏమంటారు? ఛాలెంజ్. ఈ ఛాలెంజ్ కి నేను రెడీ, నేను తయారు. 5 నిమిషాలు అంటున్నారు. ఖచ్చితంగా చూద్దాం. అంటే కొన్ని పదాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు కొన్ని పదాలు కూడా రాకుండా మీరు పాటలు పాడతారో తెలీదు. మనం అందరికి మన ముగ్గురికి ఛాలెంజ్ యాక్చువల్లీ. మాట్లాడమే కాదు నాకు స్మాల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా తెలుగులో ఇస్తాం. ఎక్స్ప్రెషన్స్ చదవడం కూడా తెలుగులో చదవం. ఓకే. మనం ఈ గత కొన్ని రోజుల దినం నుంచి మీరు చాలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చారు కదా. సో దేర్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ ఏమంటారు? సంభాషణ. మా ఇంటర్వ్యూ ఏమంటారు తెలుగులో? చాట్ జీపీటీ అడుగుతా. ట్రాన్స్లేట్ అడుగుదాం. చాట్ జీపీటీ కూడా ఇప్పుడు తెలుగులో ఇంటర్వ్యూ. సో ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ యాక్సెప్టబుల్ వర్డ్. ముఖాముఖి చాలా ముఖాముఖి ఇచ్చారు. సో అందులో మన మాదక ద్రవ్య సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియా ఏమంటారు? సోషల్ మీడియా అండర్స్టాండ్ సోషల్ మీడియా ఇస్ ఎ డ్రగ్, బట్ మాదక ద్రవ్యం అంటే డ్రగ్. అవునా? అయితే సంథింగ్ ఐ థాట్ లైక్ మ్యాచింగ్ సేమ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా సోషల్ మీడియాకి. మాదక ద్రవ్యాలు అంటే షిట్, అది న్యూస్ లో వచ్చేది కదా. ఓకే. ఇందులో చాలా ప్రశ్నలు మన యూట్యూబ్ లో కనిపించాయి. సో అవి మనము చదువుతూ తెలుగులో సంభాషిద్దాం, సమాధానములు పొందుదాం. కానీ 1 mark ఆన్సర్స్, 1 mark క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. ఓకేనా? మొత్తం ఇది చెప్పొద్దు. చాలా వరకు చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. నేను ఇచ్చిన ఫ్లవర్స్ బండి ఏం చేశారంటే అద్దానికి అంటించుకున్నారు. పుష్ప తర్వాత మూవీ. ఓకే, అదే వెళ్ళిపోదు. మంచి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే, జాతర ఎపిసోడ్ సీక్రెట్ చెప్పిన కావేరి. ఆ సీక్రెట్ ఒక్కటి చెప్పేసి. రహస్యం అంటే అక్కడ సీక్రెట్ అనమాట. ఆ రహస్యం ఏంటంటే జాతరలోనే కావేరి అనే నామకరణం జరిగిందని అక్కడ చెప్పాను. సో అక్కడ చెప్పాను కాబట్టి వాళ్ళు అది వేశారు. ఓకే. మా చిన్న ఆయన ఎవరు ఆపలేదు, అది మూవీ డైలాగ్. అరే ఇంకా పుష్ప 3 స్టోరీ లీక్ చేసిన కావేరి అని వచ్చింది. అక్కడ నేను చదివాను. పుష్ప లీక్ తెలుగు ఏమంటారు? పుష్ప వదిలేసాడు గాలిలో. లీకు. పుష్ప 3 కథని నేనేమి లీక్ చేయలేదండి. నేను జస్ట్ ఎవరో అడిగారు నన్ను, పుష్ప 3లో ఏమైనా డైలాగ్ చెప్పండి అని. నేను చెప్పా పుష్ప 3లో ఖచ్చితంగా ఉండే ఒక డైలాగ్ మాత్రం సినాయన. ఓకే. సో అది లీక్ కాదు, అది కొంచెం ఉన్నట్టు చెప్పారు. క్యారెక్టర్ పరంగా పుష్ప 2లో ఎంత చిన్న ఆయనకి కనెక్ట్ అయ్యారు కదా, పుష్ప 3లో చిన్న ఆయన మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. కరెక్ట్. చాలా బాగా చెప్పారు. చాలా బాగా. టోటల్ నెక్స్ట్ ఇంకా అంతేనా? అల్లు అర్జున్ గారు సెట్ లో ఎలా ఉండేవారంటే అల్లు అర్జున్ గారు సెట్ లో పుష్ప లాగా ఉండేవారు. వావ్, దీనికి మార్క్స్ రావు. ఇది హాఫ్ మార్క్ వస్తుంది దానికి. జాతర క్లైమాక్స్ కి కారణం నేనే. ఎలా పుష్పలో ఛాన్స్ ఎలా వచ్చిందంటే అది చాలా చెప్పేసుకున్నాం అయిపోయింది అన్ని యాక్చువల్లీ. ఓకే, అయిపోయింది సంతోష్. ఐ థింక్ 4.5 out of 5 మార్క్స్ వచ్చాయి. 4.5 సారీ 5 నుంచి 4.5 నిమిషాలు మార్కులు వచ్చాయి. చాలానే వచ్చింది. ఇప్పుడు మన సంభాషణ తెలుగులోనే కంటిన్యూ చేద్దాం. ఖచ్చితంగా
కంటిన్యూ కాదు. కంటిన్యూ. అన్నిటికీ ఊ పెట్టేస్తే తెలుగు అయిపోతుందా? కొనసాగిద్దాం. ముందుకెళ్దాం తెలుగులోనే. ముందుకెళ్దాం. సరే, సో ఇప్పుడు కొన్ని మా సబ్స్క్రైబర్ సోదరులు పంపించిన ప్రశ్నలు ఉన్నాయి కొన్ని. ఇప్పుడు అవి బహుశా ఆంగ్లంలో ఉండొచ్చు, అదొకటి చదివి. కానీ మీరు తెలుగులోనే నేను చదవాలా? ఓకే, మీ ఇష్టం. జస్ట్ ఆస్క్, సమోసా తింటావా శిరీష? చెప్పాలి బాబు, అఖిల్ నాయుడు తింటారా మీరు? అద్దు, ఆకలి అయితే లేదు ఇప్పుడు, మస్తు అయిపోయినాయి సమోసాలు. అయిపోయింది. హౌ డిడ్ ఎవ్రీవన్ ప్రాక్టీస్డ్ చిత్తూరు స్లాంగ్ ఇన్ ద మూవీ? మాకు డైలెక్ట్ ట్యూటర్స్ ఉండేవాళ్ళు సెట్లో. ఒక్కరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, 4-5 ఉండేవారు. వాళ్ళందరూ అందరు యాక్టర్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేపించారు. ఇప్పుడు నాది లైన్ ఉందనుకోండి, ఏంటది, బుద్ధుండదా కళ్ళు నెత్తికెక్కుండా ఏమే, అది ఆ లైన్ రాసి ఉంటది, ఆ పదజాలాలు కాగితం మీద రాసి ఉంటాయి. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఒకసారి చెప్పి చూపిస్తారు మనకి. ఆ తర్వాత మనం సాధన చేసి మనం ఎంత సొంతపరుచుకుంటే అంత బాగా బయటకు వస్తుంది ఆ లైన్. చిత్తూరు యాస అయినా ఇంకా ఏ భాష అయినా కూడా అంతే బాగా వస్తుంది. కాబట్టి సెట్ లో ట్యూటర్స్ ఉండేవాళ్ళు. కానీ మీరు 3 సినిమాల్లో వేరే వేరే స్లాంగ్ తో మాట్లాడారు. అవును. సో మీరు ఆంధ్ర స్లాంగ్ లో కూడా మాట్లాడారు, న్యూట్రల్ స్లాంగ్ లో పరేషాన్ లో తెలంగాణ లో, పుష్పాలో చిత్తూరు. సో ఈ 3 స్లాంగ్స్ లో మీకు అన్నిటికన్నా కష్టం ఏదనిపించింది? కష్టమా? తెలంగాణ అనిపించింది. అవునా? ఎందుకంటే అలవాటు లేదు అస్సలు నాకు. కొంచెం హైదరాబాద్ లో అంతా తెలంగాణ ఎవరు ఎక్కువ మాట్లాడరు కదా. కొంచెం ఆ రూరల్ తెలంగాణ అది పట్టడానికి నాకు కొంచెం టైం పట్టింది. పరేషాన్ స్క్రిప్ట్ లైన్లు కూడా నేను చదువుతున్నప్పుడు మా మిగిలిన వాళ్ళందరూ మోస్ట్లీ తెలంగాణ యాక్టర్స్, అంటే తెలంగాణ తెలిసిన యాక్టర్స్. నాకేమో నేను మామూలుగా తెలుగులో చదువుతుంటే నువ్వు తెలంగాణ చదువుతుంటే ఆంధ్ర భాషలో చదివినట్టుంది అన్నారు. అలా ఉందా, అయితే మనం దీని మీద చాలా పని చేయాలి అని చెప్పి ఇంకా అప్పటి నుంచి ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా పని చేసి అక్కడున్న చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరినీ చూస్తూ, తెలంగాణ యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూస్తూ, అప్పుడప్పుడు సహనటుల సహాయంతో మార్తమ్మ అబ్బో చాలా బాగా చేస్తుంది ఆమె. ఏమంటారు తెలియదు, తిడుతూ ఉంటుంది కదా. నేను ఏడుస్తూ ఉంటే నల్ల ముఖం దానా మాట్లాడితే నవ్వొచ్చింది, నవ్వొచ్చింది నాకు. ఆమె సీన్ తో నాకు అతి కష్టమైన టాస్క్ ఏమైనా ఉందంటే నవ్వు ఆపుకోవడం. ఏడో నల్ల ముఖం దానా చేసిందంతా చేసి ఎడ్డి ముఖం వేసుకొని కూర్చున్నావు నువ్వు. ఇప్పుడు నీకు చెప్పినా నువ్వు కాలేజీకి పోతున్నా చదువుకో అంటే. తెలంగాణ కష్టం, కానీ ఐ హ్యాడ్ మోస్ట్ ఫన్. చాలా లైన్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా. డేంజరస్. If she was offered a role in Kalki and Pushpa and must only choose one, what would she choose? తనకి బహుశా ఒక thumbnail కావాల్సిన అవసరం చాలా ఉన్నది. డేంజరస్ అబ్బా. ఓకే, అది చాలా డేంజర్ జోన్ లో పెట్టారబ్బా. ఇఫ్ ఐ వాజ్ ఆఫర్డ్ అ రోల్ ఇన్ కల్కి అండ్ పుష్ప, అంటే కల్కి సినిమాకి ముందే పుష్పాల నా రోల్ ఓకే అయిపోయింది కదా. సో నాకు ఛాన్స్ లేదు, చాయిసే లేదు. పుష్ప 1కి కమిట్ అయిపోయాను కదా. సో పుష్ప 2 కోసం కల్కి వదులుకోవాల్సి ఉండేది అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటే. ఓకే. అభిషేక్ చక్రవర్తి చాలా పెద్ద అభిషేక్ చక్రవర్తి. హాయ్ పావని గారు, ఐ హ్యావ్ 2 questions ఫర్ యూ. ఆఫ్టర్ పుష్ప 2 రిలీజ్ ఎవ్రీవన్ are talking about the Jatra sequence, including me, because of the sheer scale and brilliant performances by all actors in that whole sequence. Can you please take us through the production process and how the whole scene was shot? Also curious to know how many days it took for the whole sequence to be shot. Okay. I'll take one by one. Yes, జాతర గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు, అందరూ మాట్లాడుకోవాలి కూడా. It was brilliantly designed and executed.
ఫస్ట్ సెట్ డిజైన్ బై రామకృష్ణ గారు అండ్ మౌనిక గారు. ద హోల్ సెట్ మేక్ యూ ఫీల్ లైక్ యూర్ గోయింగ్ టు లిటిల్ జాతర ఓన్లీ. అంత కలర్ఫుల్ సెట్. నోవేర్ యూ విల్ ఫీల్ దట్ ఇట్స్ ఎ పీస్ ఆఫ్ సెట్. ఇట్ ఆల్ ఫీల్స్ లైక్ ఒక చిన్న ఊరు, ఆ ఊర్లో జాతర. సో ద సెట్ హ్యాస్ అన్ అమేజింగ్ ఎనర్జీ. There are thousands of artists, dancers, actors, other creative forms, people with all of their get-ups and everything. And there is brilliant camera work by Kuba Garu. With Kuba, sir, what it, you don't feel it like it's a film shoot. He'll make it look like actually this is all happening. ఎలా అంటే ఈ జాతరలో చూస్తే కెమెరా ఇక్కడ ఉంది నా మొహం మీద, ఇక్కడ ఉంది, Yeah, అండ్ ఈస్ గివింగ్ వార్నింగ్. అది ఇట్స్ అ లిటిల్ ఇంటిమిడేటింగ్ కొంచెం కెమెరా అంత దగ్గర ఉన్నప్పుడు. బట్ ఇట్ ఆల్సో మేక్ యూ ఫీల్ దట్ ఎనర్జీ. ఓకే, కెమెరా ఇస్ హియర్, దిస్ ఇస్ మై సీన్ నౌ, లెట్స్ డూ ఇట్. సో అండ్ హిస్ కంపోజిషన్స్, హిస్ సెన్స్ ఆఫ్ కలర్స్ అండ్ ద లైటింగ్ ఈజ్ అమేజింగ్. అంత బాగా కనిపించడానికి కుబా సార్. అండ్ ద హోల్ ప్రాసెస్, it took, I don't know songs and all any days patniyo scenes, nenunna scene sequences avanni I shot it around 28 to 30 days. ఓకే Yeah, it's a very memorable experience. We created something there and now the magic is visible on the screens. కరెక్ట్. If you have any photos, now that the film is released, there are no spoilers and all, no? Yeah. If you have any photos from the sets that you feel like sharing from your side, I'm not asking. Feel free to. We can do that. I He's will been try. posting also, I think, a lot. Yeah. Oh, yeah, ఒకటి sorry. రెండు పోస్ట్ చేసా. I cannot post more. This is still too fresh. 2 weeks అయింది. Second question is, I'm also curious to know about the brief and directions you were given by Sukumar Garu in the Jatra sequence and the climax of the film. Please tell us how Sukumar Garu directs his actors during the shooting process. Very nice question. Thank you, Abhishek Chakravarti 07. Yeah. So Sukumar sir have a great understanding about his actors, is what I feel. He'll study you. He will understand you in and out, I guess. అందుకే ఒక తెలియని ఒక ర్యాపో ఫామ్ అయిపోతుంది ఆన్ సెట్ Okay. with him. And you'll also wait for his inputs, whatever it is. ఏదో చిన్నగా ఏదో చెప్తారు సడన్గా. You'll have to be ready on your toes Okay. to grasp it and to understand what he meant. Okay. What is he trying to say with every shot and every scene. And with Pushpa, the other challenge was also acting ఒకటి చేసేస్తే సరిపోదు. ఓకే, రోల్ అంతగా you should also be careful about your looks. The optics also matters for the big cinema. So అందంగా కనిపించాలి, బాగా యాక్ట్ చేయాలి, క్యారెక్టర్ నుంచి డీవియేషన్ ఉండకూడదు. సో త్రూ ద హోల్ ప్రాసెస్ ఎప్పటికప్పుడు సార్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు, గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. అండ్ వన్ థింగ్ యూ క్యాన్ బీ అష్యూర్డ్ ఆఫ్ ఈ సుకుమార్ సార్ సెట్లు ఎన్ని టేక్స్ చేసినా, ఎన్ని షార్ట్స్ చేసినా కూడా అట్ ద ఎండ్ వెన్ యూ సీ ద ఎడిట్, యూ విల్ నాట్ సీ అ రాంగ్ షార్ట్ ఎవర్. కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది కదా యాక్టర్స్గా, ఓకే ఈ షార్ట్ బాగా వచ్చింది, ఈ షార్ట్ ఎడిట్లో ఉంటే బాగుండు, ఇన్ని షార్ట్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ షార్ట్ ఉంటే బాగున్నా, నాకు చిన్న భయం ఉంటుంది పెడతారో పెట్టరో ఈ షార్ట్ లైక్. బట్ యూ విల్ ఫీల్ ఆల్ ద రైట్ షార్ట్స్ ఇన్ ప్లేస్. అఫ్ కోర్స్ దట్స్ ద జాబ్, బట్ సమ్ ఎక్స్ట్రా అండర్స్టాండింగ్ హీ గెట్స్ విత్ హిస్ యాక్టర్స్. దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ అట్లీస్ట్. సో ఇన్పుట్స్ ఎప్పటికప్పుడు ఇస్తూ ఉంటారు, చాలా కేర్ఫుల్గా డైరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు విత్ ఆల్ హిస్ గైడెన్స్, బీట్ మీ, బీట్ ఎనీ అదర్ యాక్టర్స్, ఈవెన్ ఫ్రమ్ ద జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ హూ విల్ హ్యావ్ వన్ డైలాగ్, హీ విల్ టేక్ అట్మోస్ట్ కేర్. అసలు ఆ డైలాగ్ ఎలా చెప్పాలి, ఏ సెన్స్లో చెప్పాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళు సరిగా చెప్పలేదు అంటే సార్ వెళ్ళి దగ్గరికి వెళ్ళి అలా కాదు, ఇలా ఫీల్ అయ్యి మీరు చెప్పండి, ఇక్కడ ఇది అవుతుంది కదా, ఫీల్ అవ్వండి, ఇక్కడ సెట్లో ఫీల్ అవ్వండి, మీరు ఏదో చెప్పాలని చెప్పొద్దు, చెప్పాలని చెప్పొద్దయ్యా మీరు అంటారు. సో ఇన్ డీటెయిల్ కేర్ తీసుకుంటారు. దట్స్ బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ సుక్కు సార్. దట్స్ ఇట్. సమాప్తం. మధ్యలో చాలా ఇంగ్లీష్ పదాలు వాడేసాము. పర్లేదు. పర్లేదు. మా సబ్స్క్రైబర్ సోదరులు చాలా జాలి గుండె అండ్ కరుణా హృదయ కరుణా మయులు. ఓకే. So we just wanted to ask something. Generally, sorry for being the uncles, right? But we like to ask all our guests a very uncle-y question. And since like you're also a topper. Yeah. So how much percentage did you get in your 10th board exam? 91. Damn. Yeah. That's good. So like you were like on full
top rankers of the school. Hoarding. Hoarding? Better. Okay. Everybody was expecting for someone else to be the school topper, and I turned Oh, out you were to the be school topper? Yeah, I was the Oh school my topper. God. Yeah. Nice. అయిపోయిందా అంకుల్ ఈ క్వశ్చన్ అదొకటే Yeah, no, generally it's like we just like it gives you an insight into what they were as a person. Most of the times. Most of the Not times. judging, but like Judging. topper. And you tell. Yeah. So I was a school topper. Yeah. My favorite subjects used to be Maths and maths, science. తెలుగు, సైన్స్ కాదు. Okay. సైన్స్ అంత ఎందుకు రాదు. Okay. మ్యాథ్స్, లాంగ్వేజెస్, తెలుగు, హిందీ. ఇంగ్లీష్ ఐ వాజ్ ఓకే అంటే నేను నేర్చుకున్న ఇంగ్లీష్ ఈ మాత్రమైనా కొంచెం మాట్లాడుతున్నాను అంటే అంత ఏం గొప్పగా వచ్చేది కాదు. మా స్కూల్లో ఒక 5 రూపీస్ ఫైన్ ఇది ఉండేది. ప్రతి పదం ఇంగ్లీష్ లో వాడే ప్రతి పదానికి ఒక 5 రూపీస్ ఫైన్. Oh, that's why she was so particular about continuing తెలుగులో ప్రతి తెలుగు పదంకి ఫైన్ ఉండేది. Okay. ఇంగ్లీష్ కొంచెం మాట్లాడిపించేలాగా. అలా కొంచెం నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది. సో అక్కడ ఎవరు నోట్ చేసి అంటే చిత్రగుప్త లాగా ఉంటాడు ఉంటారు Class leader. క్లాస్ లీడర్, క్లాస్ మానిటర్ ఎవరో ఒకరు ఉంటారు. తెలుగులో మాట్లాడు 1 word తెలుగు 5 రూపీస్ ఫైన్. సారీ మా పాకెట్ మనీ 5 రూపీస్. You pay highest ఎంత పే చేసి ఉంటావు? ఏంటి ఫైన్ దేనికి ఫైన్ చెప్తారు కానీ పే చేస్తామా ఏంటి? ఓకే సరే ట్రై చేస్తాం మాట్లాడుకునే ఉండడానికి. ఒక్కసారి 10-15 రూపీస్ అలా చేసి ఉంటాం అంతే. And you know something I realized recently, in English everything is a memory thing, dude. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ లో స్పెల్లింగ్స్ లో అవి లాజికల్ ఉండవు కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ హిందీ వాట్ ఎవర్ అవర్ లాంగ్వేజెస్ సపోజ్ కమలం కా ఉంటది, మా ఉంటది, లా ఉంటది, there's nothing to remember. It's బట్ ఇంగ్లీష్ లో అంటే బ్యూటిఫుల్ అంటే you have to remember Beautiful. BEAU. ఓకే రైట్. మళ్ళీ క్యూరియస్ లో CU ఉంటది. So it is not a language skill, it's a memory skill actually. That is Correct. it's little అవునవును. much psychology into the language. yeah. So maybe that's why our schools used to force us to learn English because they knew that It will help in the memory. I don't know. I'll help in the memory. Or maybe people who were bad at English were it was not because they're bad at languages, but who will remember that much, yeah. man? Every spelling is a అవునవును. like different. You have to remember కొన్ని words ఉంటాయి. I always mess those like embarrassing లో. Now I put T9. Yeah, now, but thank God. But earlier, when there was no smartphones, you had to remember, right? Yeah. EMBA, RRASSIN. How many S or how many B? Yeah, and marks are being cut, right? It's like a video game. Coins are going, dude. Embarrassing. And I used to never understand. But now science exam రాస్తున్నా స్పెల్లింగ్స్ తో నీకేం పని? పోనీ క్లోరైడ్ కి క్లోరైడ్ రాస్తా యూ కెన్ టేక్ అవుట్ మార్క్. బట్ బ్యూటిఫుల్ డిఫరెంట్ వై ఆర్ దే కటింగ్? వెరీ ఇంగ్లీష్ తో ఎస్పెషల్లీ ఇంగ్లీష్ టీచర్ తో ఒక స్కూల్ మెమరీ ఉంది విచ్ స్టిల్ స్టేడ్ ఇన్ మై హెడ్. మాకు ఒక ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఉండేవాళ్ళు. మాకు ఒక వెరీ కైండ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్. షీ ఈస్ బ్యూటిఫul బట్ నాట్ కైండ్. ఐ డోంట్. First time unkind. Yeah, that's what. I'll tell you, maybe then you'll understand why. Oh, she was strict. She's beautiful, of course. She's very good. తనకు ఒక యాక్సెంట్ ఉండేది. I don't know where she's from. సో క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు I found her accent very interesting. ఎలా ఉండేది? Can you mimic her accent? I don't know, it's not like plain English. మనం ఎలా తెలుగు వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది అలా కాకుండా లైక్ సమ్ NRI యాక్సెంట్ లాగా అలా ఉండేది అనమాట. ఎగ్జాక్ట్గా నాకు గుర్తులేదు. నేను లైక్ దాట్. నేను సెకండ్ బెంచ్లోనో థర్డ్ బెంచ్లోనో కూర్చున్నా. ఇట్ వాజ్ సమ్ రెగ్యులర్ క్లాస్. షీఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఆన్ ద బోర్డ్. నేను నా పక్కనున్న ఫ్రెండ్కి ఆమె ఎలా బాడీ మూమెంట్స్ ఎలా మూవ్ చేస్తున్నారు, ఎలా మాట్లాడుతున్నారు నేను ఇమిటేట్ చేస్తున్నా. చిన్నగా కూర్చోవచ్చు కదా క్లాస్ వినకుండా. దెన్ షీ కాల్డ్ మీ, పవని కమ్ హియర్. ఓకే, షీ కాల్డ్ మీ దేర్ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ అండ్ షీ గేవ్ మీ a tight slap. Yeah, she did. I know what you're doing there. I know. You're imitating me. No ma'am, I was listening. I know. You don't cheat me. Okay, now I got it. Now you tell me, is she kind? No, I wouldn't say she was very kind. First English teacher whom I heard like she slapped. No, but did she come new to school? Maybe she was a little conscious back then. Could be. Yeah, she was comparatively new. Correct. So maybe you Yeah. touched a raw nerve.
how your boss touched in you. Don't tell movie dialogues without knowing that you are an actor. Yeah. So I don't hold anything for her, against her. But that memory stayed. Correct. Because I was trying to imitate and all stuff. Who were the kind teachers in your school? Don't tell me maths teacher. Maths teacher was. Actually, It's maths a complete reverse. Maths This teachers. room has like seen so much hatred for math. Yeah. You have to compensate now. Yeah, for finally the- some love. Maybe because I used to be good at maths. I got 100 out of 100 in maths. really? Yeah. Only maths you can get 100 out of. Yeah, that's true. Uh, English and- they'll never give. Never. Yeah, somehow there was always a bond with my maths teacher as a student with me. ఒక అండర్స్టాండింగ్ మేబీ ఐ వాజ్ ఆల్సో గుడ్ అట్ మ్యాథ్స్ ఆర్ ఏమో ఒక ఫ్రెండ్లీ ఏమో బాండ్ కాదు, అదే. అదే Maths teachers are only nice to people who are good at maths. అంతే, ఇంకేం సీక్రెట్ లేదు. LHS is equal to RHS. No. అండ్ ఆల్సో సుకు సార్ ఇస్ అ మ్యాథ్స్ టీచర్ Yeah. oh Connection. so I was always the favorite student of maths teachers. Okay. And yeah, maths and kindest my Hindi teacher. Oh, that's also rare. Dude, Hindi teachers are very, very cruel. Strict also actually. Very, very strict. Not cruel, sorry, harsh word. But strict. సో హిందీ టీచరే మాకు తెలుగు కూడా చెప్పేవారు కొంతకాలం. షీ యూస్ టు బి అవర్ సోల్ లాంగ్వేజ్ టీచర్. సో షీఈస్ టు బి టూ కైండ్. ఎంత కైండ్ ఎంత ఇదంటే ఒకసారి ఎవరు నన్ను స్కూల్ వరకు ఫాలో అవుతుంటే షీ వన్స్ కేమ్ విత్ మీ Oh. ఇచ్చి వార్నింగ్ ఇచ్చి అనుకుంటున్నావు అది Your Hindi teacher, huh? యా హిందీ టీచర్. Before Sinnaina, she was there. యా బిఫోర్ నేను మై హిందీ టీచర్ వాజ్ దేర్. So when I was a teacher for a little period, అప్పుడు కర్నూల్లో, సో అక్కడ టీచర్, హిందీ టీచర్ ఉన్నారు. గవర్నమెంట్ అప్పటికి దే హావ్ పుట్ ఇన్ ద లా, ఏంటి, యూ కాంట్ హిట్ స్టూడెంట్స్ అని. సో హీ యూస్ టు టేక్ వన్ బాల్ పెన్, call the child. At one point when you're seeing this, you're like, "Arey, maar hi do bhai bacche ko." What is the psychological damage? He'll take the pen, ball pen. He'll draw circles on the kid's face. వాట్ ఈస్ దిస్ సైకోటిక్ బిహేవియర్? Listen, then he'll put a dot on the nose. Right? Now the kid, government has warned that you cannot hit. Kid will go home dressed like Saw villain. The parents will see that this guy fucked up in school today and they will beat. So that's Shit. He was a math teacher. Hindi teacher. Hindi teacher. వాట్ సైకలాజికల్ గేమ్ వాజ్ దట్? That, so at one point government should reconsider, hey man, at least hit him with a stick. Let him go. So we had lots of this. So there was one more teacher in the same, no, not same school, I think it was Sai International, some school, man, I think in Bhubaneswar. So he was a maths teacher. Now you can't hit. So what he would do, he would raise the child, shake him. Just fully, government didn't say don't shake student. So this kid, like factory reset, dude. Factory reset button somebody has pressed. And he leaves him on the ground and says, go and sit. Kid is like, have you seen that movie where one of them is a ticket collector and the night is the kid will be like that for 1 or 2 minutes. But what's the logic behind it? Because they can't beat. So if you're making noise, You have to vent it out some way. you have to punish the child. But without hitting, government has banned what all? Punching. Options unnai cha. That's a whole video game. Pinching, boxing, slapping, pulling. Those moves are banned. So what is left? So Bad, very bad. around it. Shit. But luckily, you know, one thing is girls, they don't beat up that much. And they used to not beat up, at least in our times. Was this your co-ed school? Yeah. Okay. So you might have noticed that boys, Boys are beaten. Yeah. Girls don't get much beating. కొంచెం. for girls, it's all psychological stuff. Yeah. Like even in our school, in our where we studied, with the girls, it was more like Yeah. Mind games. Mind games. right. And Damage then when you. you grow up, you kind of weigh both of them, right? Sometimes you're like, dude, just beat me. It's okay. Don't scar my memories. You know. So Luckily, I was a bright student in the school. So apart from this, my English teacher incident, anta scarred experience same leave. oh, so that's the only time you Only. got beaten. Oh shit, that's Oh, why you that's why remember you it like so remember. I vividly. Exactly. remember it. Third With bench all and the second bench. With all the details, no teacher Yeah. hurt me anytime Oh because my God. I used to be favorite student for a I lot can of tell years. you names of teachers who didn't hit me. That was how much I got hit, at least. Yeah, so it's complete opposite of experiences. Topper. Yeah, topper. And then like, so I don't know, I can't empathize with that. I can't, because I've never been a class topper.
right? And No, that changed later in the college. okay. In the college, I was not that. Plus So 2. what, you Did took you go through that Narayana Chaitanya plus Yeah, 2? yeah, yeah, yeah. ఎందులో Chaitanya. చైతన్య And then I was not very good at science, no? Physics and all, maths and all I used to manage. MPC తీసుకొని physics, chemistry కొంచెం okay, I should just get pass marks, something like that. Okay, decent. But still, inter కూడా I managed with something 90. But then later in engineering, it got all into 70s. Correct. So like after that is when you come to Hyderabad? Yeah. No, sorry, where is this all this Vizag, schooling and all? Vizag only. Vizag, okay. Vizag. Schooling, college, everything Vizag. I came to work here in Hyderabad. So from working you've been here. I've been here only. Okay. And one of the things which all of us have faced is that every time we wanted to follow creative field, you have to break the news. Luckily, I didn't have that with my parents that much because there was no news to break. Yeah. But I'm sure you faced that when you had to tell them the first time that I'm writing or acting or whatever. Even it's going on even till now. Yeah. Like, does that still exist dude, now? అంటే లైక్ నౌ కొంచెం చూస్తున్నా కాబట్టి ఓకే దే గెటింగ్ లిటిల్ ఓకే ఏదో ఎంతో కొంత Let's ask the only guy from the next generation. Do you know Shravan? Yeah. He's child labor. We kidnapped him. This is engineering second year student. I'm curious, how was the support from your family when you said? Okay. అంత పెద్ద చేంజ్ Yeah, I think లేదు. నౌ ఐ థింక్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ స్లోలీ అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఆర్ కొంచెం గెటింగ్ ఇట్ నీకు ఎలా ఉన్నింది No, ఫస్ట్ టైం they చెప్పిన never made peace with it. Like ఇప్పటికీ లైక్ ఒక ఫైనల్ సిఏ ఫైనల్ రాసి అయిపోతాయి కదరా లైక్ అరే ఎందుకు సీతారామం అప్డేట్స్ నాకు వాట్సాప్ లోనే ఐఎమ్ అనేబుల్ టు బి అప్డేటెడ్ ఆర్ ఐల్ అప్డేట్ ఆన్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అండ్ ఆల్ ఇట్స్ టఫ్ బట్ ఫర్ దెమ్ అయిపోతుంది రాసి అయిపోతాయి కదా లేదా ఆశ ఉంటుంది అనుకుంటే ఈవెన్ 6 months ఎందుకు 3 months ముందు వరకు ఈవెన్ బిఫోర్ పుష్ప ఓకే బిఫోర్ 4-5 months they know I'm actively working for Pushpa too, but even before 6 months from now my father was like వదిలేచ్చు కదా ఎంత చేస్తావు ఎందుకు ఎంత మొండిగా ఉంటున్నావు జాబ్ చేసుకుంటే ఈ పాట నీకు శాలరీ ఎలా ఉండేది లైఫ్ ఎలా ఉండేది హూ ఆర్ యూ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ బికాజ్ దే ఆర్ నాట్ అవేర్ వాళ్ళకి ఇంకా ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎక్కువ లేదు కాబట్టి అండ్ వెరీ నేను కూడా అంత వాలిడ్ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పేదాన్ని కాదు ఇట్స్ ఆల్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ అండ్ వెరీ Correct. so many question marks zone idi. Why to give expectations to them? Correct. I will be like, okay, work will come out, you see then. My father used to have this ఎప్పుడైనా అన్ని రోజులు నార్మల్ కాల్స్ ఏదో ఒక రోజు కాల్ ఉంటుంది హూ ఆర్ యూ డూ యూ థింక్ యూర్ డూయింగ్ హూ ఆర్ యూ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ హూ నోస్ Yeah. అవన్నీ కొంచెం ఫస్ట్ బాధ వచ్చిన తర్వాత మోటివేషన్ గా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను నేను ఇంకా ఓకే దట్స్ హిమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ బిగ్ ఫ్రమ్ మీ ఎక్స్పెక్ట్ ఇఫ్ యూర్ డూయింగ్ ఫర్ ఇయర్స్ నౌ ఏదో ఒక పీకు ఏదో ఒకటి పీక్ అవ్వా అన్నట్టు సో then we heard like you took your parents, you called all your friends for your on-screen first wedding and there you told okay at least like what here పెళ్లి చేసుకుంటున్నా అని oh that was a little weird and that was the first time when my parents come to any film set అప్పటికే బన్నీ సార్ పెళ్ళంతా సెట్ లో అంతా నిజంగానే పెళ్లి ఆ డ్రమ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి అక్కడ ఏంటి నాకు పెళ్ళి అయిపోతుందా ఫీలింగ్ వచ్చింది బన్నీ సార్ వాజ్ లైక్ మీ పేరెంట్స్ చూస్తుంటే అసలు ఏమనుకుంటారు అది దాని అన్న టైంలో కరెక్ట్ గా ఈ తాళి కట్టే మూమెంట్ ఏది ఉంటుందో ఆ టైంలో దే కేమ్ టు ద సెట్ దే వాచ్డ్ ఫ్రమ్ డిస్టెన్స్ లైక్ ఇమాజిన్ యువర్ రియల్ పేరెంట్స్ ఆర్ సమ్వేర్ దేర్ అండ్ ఎవ్రీబడీ ఎల్స్ హియర్ నియర్ యు when you're having that and also పెళ్లి అనేది షూట్ చేయడం కూడా నాకు ఫస్ట్ టైం Okay. Oh, you never had a marriage I scene? never had a marriage ఒక రిజిస్టర్డ్ మ్యారేజ్ లాంటిది ఉంది కానీ ఇంత ట్రెడిషనల్ సెటప్ లో రియల్ గా ఉన్న సెటప్ లో లేదు పరేషాన్ లో కూడా పెళ్లి చేసుకోరు కదా లేదు సో ఫస్ట్ టేక్ దే వెంట్ ఆల్ టియరీ ఐడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ తర్వాత 4-5 టేక్లు అయినాక ఇదంతా సినిమా అండ్ ఆ మూడ్లో కూడా ఎస్ షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత బన్నీ సార్ లైక్ ఎన్ని కట్టావు 2 కట్టావు 3 కట్టావు ఐ యూస్ టు ఆస్క్ ద గై లైక్ నో రెండే కట్టాను You know, I have, sorry for interrupting, No, but I have made my peace with that, dude. Generally, our generation people, like not Shravan's generation, but our generation, we are like, our parents force us to do jobs and all of that. But then I read this Osho article, dude, that changed my perspective now. So now I'm like okay with what my parents wanted because these folks grew up in the 60s, 70s, dude. Can you imagine India in the 70s, dude? Emergency. 2.5. There is no fundamental rights in the country. There are no jobs.
So if you think about it, all our fathers are the best students in that, in their siblings group. Yeah, correct. Right, and then they try to pull others from poverty. Like your uncles would come stay with you. It's a story of everybody who's in the city now. Their story is that your father first got a job, then the others or whatever started a business. Around it. Yeah, Around this one little. Yeah, and then the economy was growing at like 2.5% for like 12 years. So maybe that's why they are like, okay, get a job. Like now I judge them a little less, like including my father. And, I totally get you. Yeah. So how I made peace with it is right now. Okay, beginning లో కొంచెం ఉంటుంది, ఆ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది, పెయిన్ ఉంటుంది. యూ కాంట్ బీ ఇన్ టచ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ. లైక్ ఏం చెప్తాం, ఏం ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ బిగినింగ్ ఒక 1-2 years ఏం ఉండవు. చాలా ఫార్మల్ కాల్స్ అయ్యేవి. ఏంటి నేను ఫ్యామిలీ, దట్స్ ఇట్, అంతకు మించి ఏం మాట్లాడడానికి కూడా ఏం లేదు. ఆ తర్వాత నాకు అర్థమైంది, యూనో వెన్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అ న్యూ career or anything which your parents have no idea about, you'll have to give that time, you'll have to go through that process, and then mellaga you'll have to give that confidence with your work and your seriousness towards that, so that you're actually serious about that career. So that is also a responsibility. You can't just okay నేను ఈ కెరియర్ ప్యాషన్ తీసుకున్నా, నేను ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేసినా పర్లేదు అనుకుంటే, you'll have to be answerable there. Yeah, correct. Show them Results చూపియాలి. yeah. అప్పుడు వాళ్ళకి వస్తుంది మెల్లిగా నమ్మకం. వాళ్ళొక ఫెయిల్ ప్రూఫ్ పార్ట్ చూపించారు మీకు, జాబ్, పెళ్లి అంతా. అది కాకుండా నువ్వు కొత్తగా చేస్తున్నప్పుడు ఓకే డూ సంథింగ్, ఆర్ అట్లీస్ట్ అంటే సక్సెస్ అన్నది ఐ డోంట్ నో హౌ టు డిఫైన్ ఇట్ ఆన్ ఆల్, బట్ యూ షో దెమ్ గ్రోత్ in that. What are you learning? Did you do something? Are you trying something serious? Okay, if not, you have anything like alternative plan? In that case, I have no alternative plan. So that I sucked in that. So అలా కొంచెం వాళ్ళకి ఇమోషనల్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటే మన లైఫ్ కొంచెం ఈజీ అవుతుంది when we are thriving to do something. Correct. Otherwise, So now I think like maybe your parents have made peace with, okay, they made peace what with my it. daughter is doing is like They I can watched work. first day for show Pushpa 2. Yeah, in Vizag they did. Did they like it? Were they shocked? Like You watch with them or Even before the release day they were like, బాగుంటుంది ఈసారి, బాగానే ఉంటుంది కదా, పెద్ద రోల్ ఉంటుంది కదా. మా తమ్ముడు కూడా ఇప్పుడు నీకు నేను వైజాగ్ లో కట్అవుట్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాను, కానీ నీ రోల్ కనిపించకపోతే నేను ఏం చేయాలి? so release అయ్యాక at least పెట్టారా కట్అవుట్? ఏమో నాకు తెలియదు, I did not ask him. You should fulfill that also on the list. సో ఆ రోజు I should. ఆ రోజు నేను చెప్పా రిలీజ్ కి ముందు రోజు, అరే నేను ఇప్పటి వరకు నీకు చెప్పలేదు కానీ మంచి రోల్ నాది, నాది, ప్లీజ్ నన్ను ప్రౌడ్ గా వెళ్ళి సినిమా చూడరా అని చెప్పా. దెన్ హీ బుక్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ టికెట్స్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. హీ వెంట్, హీస్ ఆల్ సూపర్ ప్రౌడ్. So now like messages like family groups lo now everyone ఎక్కడి నుంచి రావట్లేదు. like forget about the new followings from no, ఇది but inside your family who have like question చేసిన వాళ్ళైతే అందరూ now everybody is feeling proud. Friends of family, everyone from all the corners of the world, I'm getting screenshots and appreciation messages. Now they know I'm doing something. Correct. nice. So you don't have to prove yourself in that level. Yeah. At least అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు when you're working for these kind of big projects, years of time it takes. Correct. Time And to Pushpa 2 was delayed so long, much, right? yeah, so long. Yeah. Did that fear come? అరే నా సీన్ ఎడిట్ చేసేస్తారు friends especially when you see అరే జపాన్ లో జరుగుతుంది సినిమా. I didn't go to Japan. Somehow నాకు inside I had this confidence. ఇంత కోర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మూవీలో ఉంటుందని నాకు అర్థం కాకపోయినా కూడా ఐ నో మై సీన్స్ విల్ బి దేర్. ఐ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐమ్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్, అండ్ ఒక మంచి పేరు వస్తుంది పెద్ద సినిమాలో. వస్తుంది పెద్ద సినిమాతో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేసిన ఎక్స్పోజర్ ఇట్స్ డిఫరెంట్. అలాంటి దగ్గర వెన్ యూ హ్యావ్ లీస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ టు షైన్ ఇన్ ద స్టోరీ అండ్ వెన్ యువర్ రోల్ యాక్చువల్లీ బికమ్స్ ద కోర్ in the story, it came out as surprise for me and for everyone else. Shoot అయిపోయిన తర్వాత నాకు అర్థమైపోయింది. I was only waiting but for you the just people like to kept see. quiet time gaani appudu And you can't reveal to too many people. Can't. And did you get tempted to tell at least one person? ఈ చెప్తే నమ్ముతారా ఎవరైనా? నమ్ముతారా? no yeah correct చెప్పినా ఎవరికైనా లేదు. one or two close friends కన్నా ఎవరికైనా ఏ పెద్ద సీన్ ఉందిరా క్లైమాక్స్ లో నేనే ఉంటా వస్తుందా అంటే అట్లా అంటే ఎవ్రీబడి ఇన్ జనరల్ నోస్ ఐఎమ్ షూటింగ్ ఫర్ క్లైమాక్స్. క్లైమాక్స్ అంటే ఒక చాలా పెద్దది కదా. క్లైమాక్స్ అంటే ఎంతో మంది యాక్టర్స్ ఉంటారులే, నువ్వు కూడా No, because I follow your Instagram. I didn't get a hint at all. So it was well hidden at least. Yeah, the yeah. fact.
అప్పుడు పైలం పిల్లగా అండ్ ఆల్ యు ఆర్ ప్రమోటింగ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ. That is only you promoted that. I was only silently putting all the posters. I was also waiting for my small glimpse. ఎక్కడైనా ట్రైలర్లో వస్తుంది, ట్రైలర్ రిలీజ్ రోజు రియాక్షన్ చూద్దామని మా తమ్ముడు నేను అలా పెట్టి చూస్తున్నాం. అందరూ కనిపించారు, అందరూ క్యారెక్టర్స్ కనిపించారు. నేనెక్కడ సార్ ఏమో సినిమా మొత్తం నీ చుట్టే తిరుగుతుందా అన్నది. దెన్ ట్రైలర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నాకు నేను కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చుకోవడానికి, అందరూ కనిపించి మనం కనిపించలేదంటే మనం ఎంత స్పెషల్ మోటివేషన్ అలా అనుకుని. Yeah. So I also waited curiously for the first day for sure. Correct. So I just want to get into other aspects of you being an actor, because with an acting is a strange kind of profession, because like see, for if I'm a stand-up comedian, I have to work on my jokes, my performance, ante. It's just a in a way one-dimensional, two-dimensional thing. But for actors, it's a whole. You have to live a certain life a certain way. Yeah. You have to look a certain way. You have to talk. I mean, up your skills. You have to also do the networking and the reaching out and the portfolios and the putting out. It's hectic work, right? So how does that happen? Because till Pushpa 2, like there's no holiday for actors, right? You are either getting fit or learning skills or doing dialogues or giving auditions. There's no off days. Yeah. Right? So the best part when you're thriving to be an actor, what I understood is fitness becomes your non-negotiable thing, and which will also in turn help you. Fitness, I didn't mean a certain weight or certain shape or ala kaadu. To go through this process, to handle all of it, your mind and body should be able to take all of this process, whatever you get. If a few days you will be in one character and you go back to another character, and it should, your body and mind need to process all of this. So fitness or eating healthy or taking care of yourself is the first priority, which will also help you in general. So if there is any wealth I created in this journey, first is that I take care of myself. I now know few fitness because I've been only training myself. Naku anta trainer gaani ala ledhu, ala నేను సూపర్ ఫిట్ అని నేను చెప్పను. అట్లీస్ట్ I am capable of motivating myself to go to the gym and get my fitness sorted, do yoga, get my mental health sorted, danta. Like you said, it's a three-dimensional whatever. You have to make that character believable on the screen. And if నాకు అది ఏమాత్రం అటు ఇటు అయిపోయినా నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను జనరల్లీ. ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ అ క్యారెక్టర్, ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్ టు లుక్ లైక్ దట్ క్యారెక్టర్, టు స్పీక్ లైక్ దట్ క్యారెక్టర్, టు కీప్ దట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ లైక్ దట్ క్యారెక్టర్. Starting from my nails to my hair to my facial expressions, I take this. నాకెందుకు అది జనరల్గా ఏదైనా మేకప్ ఏమైనా కొంచెం ఐబ్రో కూడా కొంచెం అటు ఇటు ఏమైనా చేస్తే నో దిస్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్, ప్లీజ్ కరెక్ట్ ఇట్. So ala it takes a lot of conviction also, and it takes a lot of focus out of your personal life when you're shooting. At least when you're on the set days, you'll have to be in that zone. And cinema or any form of art, to reach out to that viewers, మనం ఇక్కడ ఫీల్ అయితేనే వాళ్ళకి అక్కడ కనెక్షన్ అవుతుందని నా ఉద్దేశం. సూపర్ఫిషియల్గా ఏదో చేస్తే ఓకే చూస్తారేమో, నీకు తెలిసిపోతుంది. యా యువర్ ఐస్ ఆర్ యువర్ సిన్సియారిటీ టువర్డ్స్ దట్ క్యారెక్టర్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్. దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్ అట్లీస్ట్. సో ఈవెన్ ఫర్ కొన్ని టేక్స్ మనము కొన్నిసార్లు మనకి ఏదో కనెక్షన్ ఎక్కడో, ద వైస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వై am I behaving like this? Why am I doing like this as a character I'm saying? కొన్నిసార్లు వాయిస్ కనెక్ట్ అవ్వకపోతే ఒక డైలాగ్ చెప్పాలంటే ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ as a very fake thing. You will have to make it as believable as possible. That's the task now. So it requires a lot of head zone to be in the character. Correct. And do you think you're being good at academics in any way benefited your acting, or is there no? It is everything. I believe everything what I went through in my life is all connecting dots and adding value to my experience now as an actor. Be it academics, be it other little
side gigs I did. I used to dub in the survival zone. Survival. Hey, I heard some you dub for Saho. I gave a track. Full track. Ante Oh, on I was, on that I they'll was, dub. I didn't know that it was taken for track. Okay. They were telling director sir is testing new voices. Okay. అప్పటికే నేను 1-2 ఏవో అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ డబ్ చేసినప్పుడు దే కాల్డ్ మీ దే లుకింగ్ ఫర్ న్యూ వాయిసెస్ వుడ్ యూ లైక్ టు డూ ఇట్ అని చెప్పి ఐ కేమ్ ఆన్ ద సెట్ ఐ డబ్డ్ దే లైక్ మై వాయిస్ అండ్ దే టుక్ ద హోల్ డబ్బింగ్ దట్ ఐ వాచ్ ద మూవీ ఫస్ట్ Okay. I Which was on movie? Saho. Saho, I okay, dubbed for Shraddha Kapoor. Avuna? Yeah, I did dubbing for all the action sequences and everything. Okay. I learned how to dub for action sequences there. Okay. So తర్వాత మార్చేశారు వాయిస్ దట్ వాజ్ వాట్ ట్రాక్ Okay. డబ్బింగ్ ట్రాక్ ఇంతకీ పాయింట్ ఎక్కడ Survivor series you said? What is that? Survival. Oh, you dubbed to survive, you meant? Yeah. Okay, I thought one series is called Survivor series. No. I meant the side gigs I did Okay. in all the Survival survival gigs, process. Okay. You dub for a movie, you get some bucks. Yeah. ఎక్కువ చేయలేదు ఒక 3-4. So I meant that also added. That practice of dubbing is also added. And academics, I am good at remembering my lines. Oh, yeah. Once your remembrance is sorted, Oh, yeah. you'll have to next task is to own them. So I'm actually waiting for this any monologue experience. I love monologue. And తెలుగులో కూడా నేను కొంచెం స్పష్టంగా మాట్లాడగలను అటు ఇటు అయినా కూడా. Correct. It's a nice message to future directors. Yeah, future directors. And you aced, no, one thing I like nice is like you aced that too. You aced Rayalaseema and rural Telangana. సో అక్కడ నాకు భాషా ప్రావీణ్యం మీద కొంచెం పట్టు ఉంది. And what about discipline? Like discipline, so you inculcated as you become an actor ఇంకా ఎక్కువ చేసుకోవా or you were already disciplined from As a kid, no. My father used to have this biggest complaint. Discipline అమ్మా, discipline. నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్కి కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ లేట్కి వెళ్ళేదాన్ని, కాలేజ్ కూడా లేట్కి వెళ్ళేదాన్ని. డిసిప్లిన్ ఇంపార్టెన్స్ తెలుసా నీకు లైఫ్లో అది ఇది అని ఫుల్ క్లాసులు పీకుతుండేవాళ్ళు. I inculcated. Now discipline is not a choice. Discipline is a requirement. Because I want to give my best shot at my work. So I understood discipline is important. I'm not saying I'm 100% disciplined. I'm still okay. ఇప్పుడు ఒక లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఒక 40% అయితే I'll work towards the next 10% improvement. So now how much percent do you think you are on discipline? I think 60% to 70%. Yeah. So now I'll be like, how much will you? mathematician కాబట్టి calculated rightly and said I am ఈ మధ్య కొంచెం మైనస్ అంటే you see no Number stats. 1 mark answer. 45%. Not bad. When it dipped like in the last I think 1 month or 2 months కొంచెం రిలాక్స్ అయిపోయినా. I'll be 20. Really. I'm not even trying to. Underplay? No, not underplaying it. Everybody who knows me know that I'm the laziest person I know. And I live around stand-up comedians who are generally lazy people. So I'm generally a lazy person. But I feel, I mean, whatever. I don't look at it as a big minus. Because in my field, you don't need that much discipline as actors. Actors, there is no option but to be disciplined. Maybe that also has a purpose in your life, we'll see. The lack of discipline. Yeah, I mean, maybe it keeps me poor. No, you have programmed your works also in that way. That way, but I don't know, man. I have no motivation generally in life. Like, you know, I'm great at motivating others. I'm amazing at it. Yeah. I'm great. But I don't know. I don't feel 100% motivated all the time. Like, Okay. You can become a motivational speaker. I can That's a become a trait. great motivational speaker. Because nobody tells you if they are really motivated. Do you think that guy is really inside? I don't know. Give out all the motivation to people and stay demotivated in life. Yeah, you could, right? Yeah. That could be just his job also. Yeah, like Robin Williams, the great actor, he was like, he just spread joy for decades. Like, he would meet kids, he would make everybody happy. No, but he was going through his own thing. I'm not saying that, but I'm just saying. So, yeah. We don't know who is going through what. Yeah. Cool. Which brings me to my next thing. Generally, we ask our guests for recommendations, right? And we ask them for films that they would watch. We give the example that aliens have come. They're allowing you to take 5 movies, right, From to here space. to space. But don't think of it as that kind of a question that you have to name 5. We are just interested.
as an actor, since you're an actor and you've been an actor for so long, what would be 5 movies that you would recommend that people can watch just to enjoy good craft of acting? ఓకే, ఫస్ట్లీ ఐఎమ్ నాట్ దాట్ అ సినీఫైల్. చాలా నేను సినిమాలు చూడడం కూడా చాలా లేట్గా స్టార్ట్ చేశాను నేను. Across web series also, let's say, ఓకే, or anything. if an alien comes to me and asks for a movie recommendation, Not us, he'll take you off. So while going, you have to take You have to 5. take 5 okay, movies. I'll ask the alien to watch Maya Bazaar. My bizarre, huh? I'll ask the alien to watch Poor Things, Poor things. Emma Stone's. Yeah, that recent movie. Yeah. Yeah. I have a thing for comedy. Koncham, Poor Things, huh? it's also very psychologically kicking. Yeah, I watched this movie. You did? Yeah. I love this movie. And I'll ask the alien to watch. I have a thing for sports films. Like Hindilo Mary Kom biopic undi. San Ki Aankh, shooter Dadi correct. film. Tapsi Pannu and that. Yeah. So whenever I feel demotivated or not having any motivation, I'll go watch sports films. ఏదో కిక్ ఉంది అందులో. Correct. Even that Farhan Akhtar's, what's the film? Bag Milka Bag. Bag Milka Bag. Yeah. Beautiful songs also in that movie. Beautiful songs. Yeah. So I'd ask the aliens to watch that. Then I'd ask the aliens to watch A Star Is Born. I love A Star Is Born. Musical. Yeah. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, చాలా లిమిటెడ్. దట్ జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి, వాచ్ ఇట్. Yeah. Correct. Maybe the alien will relate also. సో అలా ఇప్పుడు అంత గుర్తురాట్లేదు Yeah. కొన్ని ఫిల్మ్స్. Yeah. So, and if you were to play a sports biopic, what sport would you want it to be? Like, అంత సూపర్ డూపర్ నాలెడ్జ్ లేదు స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్స్ పైన, బట్ ఐ వుడ్ no, not on a person. I'm saying sports biopics are based on a particular sport. పర్టికులర్ స్పోర్ట్. ఇంట్రెస్టింగ్. PV Sindhu. I am actually I already played a shooter in one of the films, which is yet to come. Okay. Oh. Like a professional Yeah. or a supari taking shooter. Supari taking shooter కాదు, like a professional sports Athlete. pursuing person. Uh-huh. Which sport? It is interesting. Like something little offbeat, Coco player or something like that. Oh, okay. Huh. అది కొంచెం మన స్కూల్లో అది ఆడేవాళ్ళం. Yeah. Cases So badminton తో పాటు what sport would you want? if I was given any Yeah. I'll tell you what I would choose. golf. No, I would the other way around. Take like a hardcore sport, like say boxing. So that while preparing for the movie, You get fit. they have to make you fit, right? They have to give you the best Oh, yeah, trainers, correct, and correct. so at least Yeah. That But to come survive. back from that, it will take Correct. That another is- challenge. no. But if you Boxing is can play a something. boxer, you will be fit for at least a year, right? Boxing is very then it will become strenuous. Then you'll be on the other side. I think every day it will be Correct. minimum. Yeah, badminton. You were asking badminton also. I started enjoying. అప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా కొత్తగాని. No, I'm not judging or anything, but Yeah, Raja would also say, she picked it up. She picked the game up. I learned actually. Yeah. No, apart from badminton, you play any? నాకు I like being active. Go gym, go run, or do fast walk. Badminton I play sometimes. Recently I went and played pickleball. అంతేం కాదు. Hey, pickleball is like tennis. That smiley ball to play tennis, huh? స్మైలీ లేదా అది బాల్ ఎలా మీద? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే imagine table tennis But on mixed with lawn tennis, but played with a squarish bat, like a fan, put over the fan, and a large ball. how heavy is that ball? Not very heavy, plasticky. And net is as big as That is like tennis, regular tennis. tennis laga na? No, కిందకుందా చాలా. అదే ఇంత Ground tennis మీద కన్నా ఉంది. కొంచెం అవునా? Yeah. Because the ball is little lighter. yeah. అందులో పెద్ద టాస్క్ ఏం తెలుసా, ఇప్పుడు బ్యాడ్మింటన్ ఆడినప్పుడు షటిల్ కాక్ అయితే అక్కడ పడితే అక్కడే ఉంటది, బాల్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటది, పట్టుకుని రావాలి అది. Yeah, దానికి సగం టైం అయిపోతుంది. That's true. Yeah. దిస్ బాల్ ఇస్ సూపర్ లైట్. Okay, so కొట్టేస్తే ఎగిరిపోతుంది. Yeah. That is one thing badminton you don't have to do. Yeah. No matter how bad the shot, in fact, the guy will try to hit it in front of you.
You don't have to collect anything. Yeah. I forgot that part about sport. Because nowadays I don't play sports like that. So, as in, I'll play badminton, squash. Squash also, it's just within, right? Yeah, Where within maximum a- it will go there, here. That is, yeah. So even lawn tennis would be like that only. Lawn tennis for professionals, you'll there have are more ball balls. boys. You have so many balls. There are like kids running around literally to get you the balls back. Oh, this is like TT on the ground. Yeah, TT on the ground. Oh. Yeah. I also like to go on some treks sometimes, time to time. Yeah, correct. This is the segment, Pavani, where we ask people about their obsessions. Huh. And since you're an actor, it's clearly that cinema was one of your obsessions. Yeah. అంటే చిన్నప్పటి నుంచేనా లైక్ రైట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్? No, the time when manager కొన్ని గొడవ అయినప్పటి నుంచి. లోపల ఎక్కడో ఉందనుకుంటా. ఎందుకంటే మై ఫాదర్ యూస్ టు మేక్ మీ వాచ్ ఆల్ దిస్ ఓల్డ్ ఫిల్మ్స్, క్లాసిక్స్, ఎన్టీఆర్ గారి సినిమాలు, ఏఎన్ఆర్ గారి సినిమాలు. వీటి ఎఫెక్ట్ ఉంది నా మైండ్లో. అందుకే కొంచెం నేను సపోజ్ ఆ పౌరాణిక సినిమాలు కానీ బ్యాక్ ఇన్ టైం మా గ్రాండ్ ఫాదర్ వాళ్ళు స్టేజ్ నాటకం చేసేవాళ్ళు అనుకుంటా. ఓకే. సో ఇప్పటికీ పుష్ప సెట్కి వచ్చిన తర్వాత మా డాడీ ఇదంతా ఏముంది యాక్షన్ కట్ట చిన్న చిన్నగా, మీరు స్టేజ్ నాటకాలు వేసుంటే మీకు తెలిసేది పౌరాణికాలు అదంతా కష్టమో తెలుసా అంట. సో అలా ఏదో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది, బట్ ఐ డి నాట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ ఆర్ ఐ డి నాట్ రియలైజ్ ఇట్ అంతే. అండ్ హూ ఆర్ లైక్ యువర్ ఫేవరెట్ లైక్ actors at that time in childhood when the cinema obsession happens? fans It always starts with fan. one person you One like person, because you're too young to know cinema is an art form and all that. I think I feel senior NTR garu's influence is somehow was there on me. నాకు ఆ పెద్ద పెద్ద డైలాగ్స్ కానీ సపోజ్ ఏమంటివి అలాంటివన్నీ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది. నేను ఇప్పటికీ అది మళ్ళీ మళ్ళీ విని ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది చెప్పడానికి. ఒక సగం వరకు నేర్చుకున్నా అంతే. You can go ahead. You can go ahead. Yeah, it can be like an open audition for next Rajmouli. ఓకే, కొంచెం నేర్చుకున్నా, బట్ ఐ విల్ ట్రై. ఏమంటివి జాతి నెపమున సూతసుతుని కిందు నిలువ అర్హత లేదందువ. ఎంత మాట. ఇది క్షాత్ర పరీక్షయే గాని క్షత్రియ పరీక్ష కాకూడదు, ఇది కుల పరీక్షే అందువా. నీ తండ్రి భరద్వాజుని జననం ఎట్టిది, అతి జుబుక్సాకరమైన నీ సంభవం ఎట్టిది, మట్టి కుండలో పుట్టితివి కదయ్యా, నీదియే కులము. దట్స్ ఆల్. కులము అదొకటి. Yeah. It has a reprised version in the next film. So ala this obsession of old films is there. Watching old films, singing old songs. So that was your obsession with One of the obsessions. And then కొంచెం నీట్నెస్ అని చెప్తే మా ఫ్రెండ్స్ నన్ను వేసుకుంటారు. I try, but because of all of this, if there is a day when you have to get ready, all your clothes from the cupboards will come out. You try this, that, then for a week a room ala messy ఉంటుంది. Then cleaning the room will become an event. But I'll try and maintain. I'll try and maintain కొంచెం. And now fitness has become a slight obsession. I wanted it to be an obsession. Correct. At least I wake up half an hour aina kuda I want to stretch and then start my day like that. Correct. And what about those days when you don't want to go? Because out of 365 there'll be some days, at least I don't know, 20 days a year where you're like so that on those days how do you go? Because I just don't go. A lot of days will be there. 20 days the other like your 40-30%. When I said I was trying to increase my discipline in that aspect, this is one aspect. Last year నేను వర్కౌట్ చేసిన డేస్ కన్నా ఈ ఇయర్ కొంచెం ఎక్కువ డేస్ చేయాలి. My goal is to get into that weekly 5 days routine without fail. Okay. ఆల్సో కొన్ని రోజులు మరీ డిమోటివేటెడ్ ఉంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు లైక్ బీ వెరీ ఏమంటారు చాలా ఫోర్స్ఫుల్గా ఏం చేయాలనుకోను. ఐల్ సిట్, ఐల్ ఈట్ అ లాట్, chuck everything, chuck discipline, I'll do whatever I want. Then తర్వాత కరిగించొచ్చు అంతే ఏముంది. సో ఆ జోన్స్ నాకు షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. If I'm not working, if I'm giving a break to the workout, like suppose say for a week or 10, I'll know somehow I figured that rhythm with my body. I know what I should do to get into the shape again. Okay. So
So that 1 week, 10 days, I'll just sit, watch the movies in whatever the time, eat anything if I like. But somehow నా హ్యాబిట్స్లోనే లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ ఈటింగ్, స్లో ఈటింగ్, హెల్దీ ఈటింగ్ ఆల్రెడీ నాకు ముందు నుంచి ఉన్నాయి. నేను నాన్ వెజ్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎక్కువ తినేదాన్ని కాదు. తినవా? తినడం ఒక 5 years నుంచి స్టార్ట్ చేశా. చిన్న నుంచి తినేదాన్ని కాదు. ఐ హ్యాడ్ దిస్ సమ్హౌ ఏదో ఎవరో పెట్టారు చిన్నప్పుడు, ప్రాన్స్ తింటుంటే పురుగులు తింటున్నావా అని చెప్పడం అలా. సో ఐ అవాయిడ్. 5 years నుంచి తినడం అంటే మై ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు కేఎఫ్సీకి వాటికి వీటికి వెళ్తుంటారు కదా, తిను 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 బాగుంటుంది. లేదా ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళు చేపల పులుసు, చేపల ఫ్రై ఏదో చేస్తారు, బాగుంటుందమ్మా తిను తిను అంటే చిన్న చిన్నగా స్టార్ట్ చేశారు అది. ఇప్పుడు ఐ ఈట్ చికెన్ అండ్ ఫిష్, ఎగ్, దట్స్ ఇట్. నేను మొన్న కేరళ పోయినప్పుడు ఐ ఏట్, దే హ్యావ్ కల్లు కంపౌండ్స్, ఐ ఏట్ ఆక్టోపస్ ఫ్రై, బోటీలా ఉండే. హార్డ్ ఉందా సాఫ్ట్ ఉందా? సాఫ్ట్ ఉంది, సారీ కొంచెం అదే నూనెలో డ్రై చేస్తే కొంచెం క్రంచీ అట్లుండే బోటీ. But could you see that spike ball kind of those? I was getting scared, like octopus ఇట్లా పొట్టేసుకుంటే ఇట్లా like eat you off అనే చిన్నప్పుడు స్టోరీస్. And octopus is a I'm eating that. No, but octopus is supposed to be very harmless, very intelligent animal. Intelligent animal. I was about to ask. Avunu. Octopus is known to be an escape artist. Yeah. Did it escape from your tummy as well? No, it didn't escape from that guy's fishing net. So it landed on my plate అనుకుంటా. They are supposed to be like empathetic and Intelligent. and, correct. Yeah, man. I like octopus. Yeah, like as a creature. I like octopus. The reason you'll know. Oh, this is Pushpa 3. New thumbnail will come. Pushpa 3, 4 release చేసిన. Yeah. No, I saw one documentary called My Friend. Can you just Google that? It won the Oh, I Oscar for got best it. documentary. Huh? I think I got octopus What? reference కొంచెం. అలాంటివన్నీ చెప్పకూడదు, చెప్పకూడదు, డిస్కస్ చేయకూడదు. డిస్కస్ చేయకూడదు. Best documentary on octopus. Just search octopus. Oscar. So it's like one. My octopus teacher. కాదు. Oscar and search చేస్తావా please. So it's one deep sea diver. So he just does all of that. He finds one Small octopus, one baby octopus. baby, and then he makes friendship with and it. he'll Then go it back grows. again. Yeah, And yeah, there are also yeah. comments like, do you think this is all real? Correct. Oh shit. Yeah. అది ఒక్క క్రీచర్ తో అంటే అలా మల్టిపుల్ క్రీచర్స్ తో ఉన్నాయి అది. అవునవును కరెక్ట్. బట్ వన్ ఐ సా దాట్ ఐ స్టార్టెడ్ అప్రిషియేటింగ్ octopuses because మా స్కూల్లో ఎవరో రూమర్, some teacher actually spread that rumor that octopuses are like violent creatures and they will hold you and They'll suck you like. Yeah. ఇట్లా they have 8 limbs. The catchments is like attached balls ఇట్లా మొత్తం. My octopus teacher, correct, this is the one. It's on Netflix actually. Oh, it's a documentary. Yeah, it's a documentary. Okay, nominee for best Oscar. So then they have a whole story of him growing up with the octopus, which is I find waters very interesting. Are you like, do you swim? I know a little swimming, Okay, but sometime I want to go deep diving and something. correct. Water. This water world is whole different world. It is an interesting area. నాకు అందుకే వాటర్ మీద సినిమాలు ఏమైనా వచ్చినా కూడా నేను I'll go Correct. watch it. And one of my other obsessions is to go watch films alone. Alone. Yeah. I'll go to the theater alone. Go sit, enjoy. Okay, No distractions. correct. ఇప్పుడు పోలేవేమో. పోతా ఏముంది, పోవచ్చు, అవును, correct. మాస్క్ వేసుకుని హుడీ వేసుకుని పోతా. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ టు గో. Correct. Pushpa 3 మళ్ళీ చూస్తా థర్డ్ టైం. Yeah, even if they recognize you, they will not ask you to take off the mask and all because Allu Arjun might come from anywhere. So we generally ask our guests what we call the 4 aspects of life, which we feel that everybody who has come here has kind of nailed these 4 aspects of life, Okay. which are physical health, which you already spoke about a lot, but in case you haven't, if there is anything else you could. Physical health, mental health, time management and financial management, money management. How are you in these 4 aspects of life? Okay. Which I guess is very important for an actor, Yes. Also very important for anybody. for a human being. Yeah. By the way, did you close your that app loan? Oh yeah, I did thankfully. ఎందుకంటే మధ్యలో మా పేరెంట్స్కి తెలిసిపోయింది ఇలా లోన్ ఉందని. నువ్వు లోన్ ఎందుకు తీసుకున్నావు? ఓకే. సో ఫిజికల్ హెల్త్, మెంటల్ హెల్త్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐ ఫీల్.
that should be anybody's first priority. Physical health and also now mental health, with everything, the fast-paced changes happening around. I think I'm working towards a balance of physical and mental health. I have my bad days, very, very bad days. I'll just sleep through the bad days or Correct. eat something. Or Because you can't watch go to a gym on a bad mental health day. Yeah. Sometimes I do that also. I go on my treadmill, I'll do 10-12 kilometers, I'll just flush it all out and come back sleep like that. So, untai avi, but still how you go through those phases is what health defines for me, at least. Because you can't have all perfect days. Physical health, majority of it is, of course, in your lifestyle. What you eat. Do you exercise or do you keep yourself active? Do you sleep well? Naku sleep on, my first priority is sleep. I can't afford to just go sleepless. I'll become cranky. So physical and mental health I'm trying to sort out. Mental health is still tipsy sometimes. What's that? Financial and Time management. Time management, like I told you, I was very bad. Now I'll try. gotten I'm better. trying. I'm getting better. That's also one of the things which I have to improve point by point in the next year. Time I've gotten better at least. Because I know my priorities, I'm only working on them. I'm not keeping a lot of load on me. Okay. Financial management, I aced it. I am the best at it. Oh. అని చెప్పాలని నేను Wow. అనుకుంటున్నాను. Oh, rapa. వెరీ రపా కట్స్ ఉన్నాయి అందులో. లైక్ ఐమ్ వెరీ బ్యాడ్ అట్ ఇట్. ఆల్సో మన స్కూల్లో కానీ కాలేజ్లో కానీ ఎందుకు దాని మీద అంత స్ట్రెస్ ఇవ్వరో నాకు అర్థం కదా? కాదు. Exactly. It is such an important. I'm cursing the system now. Yeah. They'll have to educate us. Yeah. They'll have to make us be prepared for the world out there, which runs on money, bro. So, learning. Yeah. Shameful to say, I'm still learning. Yeah, financial aspect. The next But time manageable. manageable. And at least, okay, how to survive, I understood. Ultimately, ఏం కావాలి, నెక్స్ట్ డే బ్రతకాలి అంతే. That's it. Everything will be a bonus. Everything else will be a bonus. So by the next time I come here, I will want to say I aced my financial aspect. We'll of rewind life. this and keep this as a check. Because ఆ డైలాగ్ మళ్ళీ చెప్పొద్దు. చాలా ఐ ఏస్డ్ ఇట్ అని నిజంగా చెప్తున్నానని చెప్పాలి ఇప్పుడు. Yeah, that's how it is. So now as we draw to the end of the year, I would just like to ask everybody in the room what their resolutions are. Resolutions for First of all, do 2025. you have resolution? Do you still believe in that system of New Year Ante, resolution? I don't believe in the system of taking resolution at the end of the year only. That can be at any point of the year. Something really hits you or something you realize, and then you have to take a stand for it. You have to decide and try to execute it. That can happen at any point of the year. Year end, what I feel is to be grateful for everything happened this year. I remember this year, New Year, you wished me that I wish this year will be your best of years. And it did actually. Oh, nice. It did. So to be grateful and to be prepared to what to do, especially in this area of career, you don't know what is coming up next. Correct. That can be challenging, that can be easy, or that can be anything. So you'll just have to be prepared for all of it. Try to be positive. And what else? Welcome to 2025. Go meet your family. Correct. That's one Oh, in shit. my This cinema release అయ్యాక నేను ఇంకా మా ఫ్యామిలీని విజిట్ చేయలేదు. I just want to go give them a lot of hugs. Yeah. And I'll send a message to your brother. Pavani's brother. What's his name? Surya. Surya brother. Please put a nice cutout in big. Is it running in Jagadamba in Vasa? Jagadamba. Please put a cutout. That's a dream for your sister. Also, anybody watching from Delhi, IMAX theater, book one ticket before it goes. Yeah. Right? Those two you have to do quickly. I will Keep love It is like information. this year resolution actually, not New Year resolution. This Keep her informed if there are any last shows in IMAX Delhi. Correct. Yeah. So one best thing happened. I always had this dream. People used to ask me, what's your dream అంటే నేను సినిమాలో పనిచేయాలి. ఆ సినిమా ఇక్కడ మన తెలుగు ఆడియన్స్ కాదు, మన హిందీ ఆడియన్స్ కాదు, వరల్డ్ వైడ్ చూడాలి. Correct. I want to be known as an actor in all corners of the world. That sounded foolish for all of them. Correct. But now
there's this one film, Pushpa 2, which made my dream partly true. Correct. Yeah. Because it was most awaited film Oh, no. in all parts of Yeah, the yeah. world. So Correct. it is actually a time to be grateful, to feel a little proud about my journey, how far I've come. So this year end, I'm looking at it like that. Okay. And the field is open for the new work. We'll see what 2025 has to Correct. offer me. That's Yeah. it. We wish you also a great 2025. Oh, if you wish, it will be even more better. Correct. Because you wish 2024, no? Oh my God! Now I should take the credit. All right, let's go. Wish you a very happy 2025. Thank you. And also, my final question of the day is that so your whole thing of coming to Hyderabad, doing a job, quitting your job, getting into movies, and then being a part of the biggest revenue-generating film of the year across the country. If there are people watching you and want to follow the same path, at least of becoming an actor against all odds, what is something? And this is a 5-mark question, assume. What is something you would like to say to them? I would say, first of all, thank you both. You wished me, and I wish you the same for the 2025. Sure. I would say, follow your gut feeling. Everybody's journey might not be the same, and nobody's journey is a blueprint for you to like follow. Okay, this I follow. I'll become this, and I am ledu. You will know what you're feeling. Correct. And what step to take. Be it any opportunity, if you're feeling it's right for you, take it up. Be consistent. Be sincere towards whatever you're doing, and try to give out the best. To start with that, and dream big. It's okay. Yeah. మహా అయితే ఏమవుతుంది అవదు. ఎలాగో డ్రీమ్ చేస్తున్నప్పుడు డ్రీమ్ బిగ్. డ్రీమే కదా, ఎంతైనా బిగ్ ఉండదు. డ్రీమే కదా, ఎంతైనా బిగ్ ఉండొచ్చు. డ్రీమ్ బిగ్. Correct. Let's see what life has to offer. Correct. Yeah. So I hope Santhosh, you also, Yeah. from the guy behind Allu Arjun, Yeah. you are now Come next to him next to him. in Pushpa 5 when she's married, Yeah. and then she has. Yeah. People were many asking, like, పుష్పతిలో నువ్వు బతుకున్నావా లేదా అని అడుగుతున్నారు. చెప్పేస్తారు మరి అన్ని. నేను పుష్ప 2 కంటెంట్ అంత జాగ్రత్తగా సేవ్ చేసుకుని ఉంచాను రిలీజ్ వరకు. 3 ఎందుకు చెప్తా అబ్బా, పైసలు ఇవ్వాలా, సినిమా చూడాలి. All right, Pavani, thank you so much for giving your time, and congrats on this year. It is such an amazing year, and congrats on all the success. And Thank you also for coming and spending this much time. and speaking in like 3-4 languages. बहुत अच्छा बात किया हम. 3 లాంగ్వేజెస్ ఏం మాట్లాడాలి. languages में. Language को क्या बोलता है? भाषाएं. Whole city में बोलते भाषा. भाषा. Hey, thank you guys for inviting me here. But because I always feel podcast landu permit room podcast వేరయ్యా. అప్పుడప్పుడు వీళ్ళు తక్కువ తెలుగు మాట్లాడినా క్షమించేయండి అయ్యా. Oh, finally! Paste this comment on the first name. On So it's a sweet time I've spent here. It also feels personal. I also told Hriday. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడినట్టే ఉంది నాకు. And had a good time. Yeah. Good luck, and we'll manifest 2025 even bigger. Yeah. Good luck and all the best. Yeah. Thank you. All the best to you too, guys.